Essa Mbaye fan la mun a jox Banjul bi mu jógee sax mënul fa am 10 votes 8 votes la am polling station am. yow nga ne yow moo la déranger parce que Essa déranger wu ma bay ma wax ma jekkali affaire wi gën a yàgga bay ma wax ma jekkali rek nga fil mais leen ko bay ma jekkali rek after nga jël fil amul problème ko mu dee waaw nee nañ ko may rek. You people are calling for people to sacrifice their lives to give it to somebody who said moom moo gën a bugg a Gambia yëpp because esta société li moo wax yëpp mooy ne I am the winnable candidate. ESA will never support UDP-led coalition because ESA to support a UDP-led coalition, that means his party is dead. Doy do nangu UDP jiite leen because doy su leen UDP jiite ñi they have bad blood. They will never work together. Yeah, okay? Nga ñëw nga am parti yu ndaw ay melentaan yoo xam ne dañoo ñëw di mat rek te duñ mun a daaneel benn garab dañoo lif ñëw rek daba suuf su bari jël mun ñoo daaneel benn garab Adama Barrow soo leen ko fi bu génnee Gambia ni luñ la ci Adama Barrow within all these years amul kenn kuy mun a teg loxom ci alxuraan nga ne Adama Barrow jëlul si jéego si fànn bu nekk amul ku ñemee na ñëw teg alxuraan ñu def live si TikTok bi fii nga teg ci loxo ci alxuraan nga ne Adama Barrow Gambia ni luñ ko santa all these years amul fenn fu mu fi laalu teg ci def ci jéego mun amul ci Gambia kon ñun soo leen ebo ngeen def ay thousand coalition ragal na keneen ngeen xam nga defar ak laal dafa ute moo tax jëf bi nga ne amul fenn fu mu fi laalut waaw léegi fil xaaral you know yaa si nga baas waaw Adou Boy fa benn statement mu ne ndax yéen da ngeen expect UDP pour ñu give up all these years lu gay liggéey yëpp pour ñu give up ko jox ko kenn pour mu lii answer leen problème ok man li ma answer foofu mooy ñun waaw man la tuuti rek ba no ba just 3 minutes waaw ok ñëwal waaw benn 2 minutes rek I just wanna ask first of all fi ma ko dooree fu mu ne Essa musta am du mun a am Banjul léegi yooyu Ousainou Darboe du dee am saytam fu mu jógee de bu sut faa win go over history and he is the biggest so nit ki fu mu jógee war a faa win loolu taxul mu nekk biggest ou du nekk biggest ok ndax Banjul am na tund yu ko ëppa ok good léegi ñu ñëw si gars yi yéen fekk suma gars yi mu ngi analyse mooy force UDP man bu analyse ak léegi ni NPP suma gars yi yéen a ngi play suñ brain this is still one UDP da ngeen fracture da ngeen am fragmenté da ngeen yaaxule ok waaye yéen a ngi keep on di wax nit ñi ne yéen ay biggest doomu réew mi wax na ko fii yéen man fi ma xam moo ne démba UDP biggest ngeen démba in a sense of ok yéen ay woon second biggest waaye demaanguñu de yéen ba ngeen tasee du yàggu de xali Rohim Malick Lowe mu ngee ñëw di rocceeku de def leen nanka kooku tam dina rocceeku Talibé Suda rocceeku na Adama Barrow rocceeku na keneen ak keneen with all the fracture bi ngeen xanaa foo leen ko bées comme bi tani si Halifa da nga bëgg ma tontu wala non waaye bàyyi leen ko mu daaneel nag bàyyi leen ko mu daaneel waaye bu xaar rek waaw bàyyi leen ko rek mu daaneel bu leen demal man fi ma ko xalaat sunrali ak suñu demee toog waaw bàyyi ko rek mu daaneel waaye bu xaaral ñu xaar so bu leen jekkale non bul tontu jekkale rek continue non suma ma tinkin naka great tinka ñun bu ñoo geesel Halifa Sallah ok ñoom ba ñoo dagante Jibu Jaañ affaire yo long time crowd bi def dee bari waaye at the end bu ñu compté dañ dee tuuti le ñun sax dañ dee laajte xanaa yow rally boobu noonu ayuso na ñëpp am nañ fa vote pour vote non man su ma nekkee xam nga yéen da ngeen war a xoolal UDP man mi may wax ni UDP structure bi laa juddoo yaroo in a sense that family benn nit ñaari nit bu fa nekkee booy dem parti la ñëppay àndandoor dem waaw ñëppay dem de boo leen dellu see mag ku nekk nag bosam la kuy sànni waaye man li ma leen di daaxal seen attention bi careful UDP moom rek a fracture fi moom a APRC tey yéen soo leen waree dóor seen dina ma ñëw xaaral ñëw seconde last election no UDP let me come man yow past ten bi la I'm talking about the present waaw the present bi la xam nga man la démba biggest ngeen waaye tey bu soo ko jàngee soo defee sa matama waaye du ñu ngi dem si élection bi ne leen dem ba pare business bi bu leen ko téye mel ni xosulin la personal xosulin la saay dafa yàggaa deewoo foog nga dina mun a bàyyi li fi nii déedéet ne leen gis dëkk bi
réew mi lañ ko gis ñun nekkundi wa based on te wo sa ki mo fa yaga non waxuma loolu bàyyi sa waa ji mu man daaneel dama la yaaga déglu bro man dégg naa olof waaw yaaga na leen a déglu de. dafa yaaga is not fair keneen ñëw waaw mooy parti bu yaaga ak parti bu ndaw rek. man basuma suma argument bi on bi yaga Gundo di nga ñëw gaafal rek ñu gaafal rek Gundo man maa mu ne la fu ñu job so dafa wax ni def maa ngi job bàyyi leen ma may maa ngi dégg naa ngi fata Essa deful dara Essa def leen tiital xam nga lu passé mooy ñëwaat waaw lu passé mooy ñëwaat Halifa nii lañ ko talisé woon ba man xam naa li bu baax a baax li ma leen di wax nii de it was hunt by Halifa goon biñ gaa di fire nii si Essa goon boobu lañ fire woon PDOIS moo tax amuñu woon dara dañ daan dee woon nii rek jeesi lañ daan display yéen a doon teg ay sugeer ay patate ay ñambi moo tax bu ne param yéen a dee gañe waaw because you bribe all the people there yéen too bi ngeen di gis ni naan nit ñi dañ bari UDP gars yi dañ bari Adama Barrow non nit ñi bari wuñ de waaye yéen a ngi dégg munu du dañoo dem si pool bi di karta is di game is kaay la ñu join naa wante waaye kuy join tamit dinañoo ràññe wante xam ne UDP de yàgg na fii Halifa de yàgg na fii Essa buy ñëw moom loolu lay ñëwee si mandu boobu wanal gaay ne man ñëw naa ñu bokk rek yéene réew mi waaye su ma agsi ak nu ma tuuti le even 3 laa am 3 personnes man fil ak askan doo leen ma xeeb de suma 3 people yi ni vote lañ de of course vote lañ so we will respect each other. We say that Gambia we are targeting. The target is Gambia, the victory. So that's nothing like man dama yaga si team bi dama fi yaga hustle team bi du sa boss. Ken force wul la nga hustle fi bo hustle sona bayil li moy mbir mi. Buñ fi toga di naxante dina UDP dafa yaga fi ki dafa yaga ñun dëgg bi nu mo génné kan mo ñoo mëna jappalé gënël ñu réew mi. Moy Halifa dañ ko dumo how many years more than now 30-40 years légui di same boy mo ñëwaat mu parax leen ñun ñëpp xam nañ boo fi ñëwee bu ku la fi parax la dañ lay tanis kenn du sa jabaraan bi sa jabaraan PDOIS boobu deena léegi xali kii booy bi mu ngee ñëw ñu ngi ko tegal amul nit Banjul sax yow sa tund waaye Ousseynou moom tundoo musu faa gañe Gambien xanaa da ngeen fàtte foofu tamit moom kay na gañe tundoom kay njëkka bala nga naan kii ne waaye UDP nit yi nangu nañ ñoo amee numbers ñoo amee numbers and they are playing tactically based on their tribes. Thank you very much. ñu nekk Ousseynou gañe na Adu boy hara no déedéet fil gaafal anti sega dama ko propose ni pour mu answer question because Gundo lu mu doon wax mooy ne gis nga nit growth su dee am dang dee gis trajectory bi and yéen loolu fi doon laajte mooy even let's say UDP since 2016 sax you can see that they are growing because ñu ngi doon wane na si seen win nañ mayoral win nañ chairmanship ak yooyu noonu yëpp and lu Gundo di laajte mooy ne currently ni su bu war a ñëw A50 Sobeyaa lan la Sobeyaa ban growth moo fa nekk pour wane ne Sobeyaa ñu ngi mag because gisuñ election and then gisuñ any rally or anything that shows people and since Anti Sega moom mu ngi si ground bi boo fa dee nekk boo tax ma ne ko moom na ñëw moom she should be in a better position to answer loolu noonu. waaw jërëjëf ko dinaa kontaan pour tontu lii number one Gundo li mu wax moom tam na fàttali ko ne time yi Yaya Jammeh winuñ woon elections yooyu noonu mayoral bi ak yooyu ñun nag dañ ñu ngi ñëw 2 months ñu ngi campaign for 2 months 2020 kañ la woon sax 2021 ñu ñëw ñu campaign for 2 months barely 2 months ñu ñëw yàlla dogal ne winuñu so naka la ñooy ñëwee rek jëlaat 2027 si beginning of the year ni ñu ngee dem pour jéem a structure suñ parti bi so mënuñu woon a ñëw pour jël ne dañooy dugal dañooy dem si mayoral or local government elections yi mënuñ ko woon at that time because ñu ngi just presidential election bi mu ngi happen in December early 2022 ñu war a am local government election bi loolu ñun mënuñ ko woon at the time ñu ngi structure suñ lifi bi den yeneen élection si ngeen a wax yëpp ñun fekk na ñun ñu ngi organise pour ñëw am suñ naka lañ ko ooyee suñ congress bi at that time mënuñ woon a identify a candidate ñu ngi concentrate on suñ naka lañ ko ooyee congress bi so yooyu yëpp mënuñ si woon a duga léegi moving forward man li ma foog ne loolu lañ war a toog ñu xoolee APP Sobeyaa li ñu amoon 2021 mënuñu koo am 2026 ñu ngi liggéey bu rafet ñu ngi dem ñun ni ñooy campagne ak ñeneen ñu fi jiitu ni ñooy campagne doya ngi nii génnut comme ñeneen ñi
ñaari parti yi ni ñoom ñu ngi in competition ñëpp gis nañ ko ñu ngi xuloo ñoom ñoo nekk si internet bi di waxante yu doy waar ñooy compétentes ñun nag bokkuñ si loolu ñun dañooy ñëw def politique boo xam ne seet nañ ne ñi nga xam ne ñu fi nekkoon te musuñoo win am na ko waxoon ne ki win ki ëppa doole si élection mooy ki nga xam ne moo win te ñun loolu lañ gëm loolu la ñooy seet ne nii lañ dee defee te taxut ñu win election so why would we ñu ñëw dugga si defen bi dugga in politics rek ne ñu ngee toppa ñi nga xam ne musuñoo win ñun doo gis Sobeyaa soo gisee lifin bu ndaw la ñooy dem waxtaana ñoom ñu dugga si seen noppa yi ñun loolu mooy suñ mission and it's working for us so far. waaye Gundo loolu la moo la te naka la ñoo mën a xamee ne it's working for you. No, because campaign bi start na campaign bi startut bro James ma ne la ñi duñ ma mun a jox loo xam ne diga they have tried but man waaye fil xaaral la nga Gondo daaneel la nga ñëw yes man maa war a ñëw lii because sonn na ok anti sega farengut ok waaw ok anti sega mi ma wa balaa Gundo di mun a ñëw waaw balaa Gundo Boots baalal ma rek ma wax jekkali li ma doon wax man dama dem si sax dama war a génn waaye li ma wax mooy ne political party bi ngeen a xool da ngeen a seet ne lii kii dafa ñëw ees amu fi 30 something amu fi 40 something years so yow mënuloo compare ñooñu ak lifin fi ngeen a mun a compare mooy 2026 te ñun duñ jël di break laws yi Gambia yëpp a ngi toog mel ni lii ñaari parti yi di def luñ war a def la number one NPP daf doon dem pour meet the people not pour def politique number two ñooñu jeexal rek UDP tam ñëw di génn di dem di def politique ñun nag IEC li mu wax loolu la ñooy toppa xanaa loolu dafa unlawful. I don't know. Obviously, it's not. Mane amuñ xaalis. Sega Bass bu ñu réeral nit ñi fii nii amu leen xaalis. You don't have money to do that. Gomal loolu. waaw waaye Adou Boy bu ñu affaire si waaw ok. lima anti Sega NPP ñuy wax ne dañ am xaalis si réew mi lañ lay luubal loolu mooy dëgg xaalis si réew mi moo tax saa yu élection jotee suñ demaatee ba win duñ dee mun a ñëw def seen liggéey because luubal nañ xaalis si réew mi yëpp into politics just pour toog foofu noonu so ñun nag political party boo xam ne la bu ndaw la te ñun dipee nuñ on Adou Boy bara dafa di njaro ba génne leen ñu sarax yéen ngeen ñu génne thank you very much sister thank you Sega no party bu es la rek party bu es la APP Sobeyaa man I believe ne is not a small party based on tey li tax ma gëm loolu it's a new party rek it's a new party xam nga Gambian si dégguñ olof ba pare dañ dee nekk di wax loo xam ne foog man maa waroon a tontu no loolu la so Phil after kini good bye Gundo ñëw den yow nga ñëw no why boots me kii laa force start bullet moom mu ne man ma ne Banjul because esa foofu la jóg nag ma di ko waxee in that sense ne comme foofu la war a jóge foofu la war a wiine de xam nga esa man ko déglu last week même be kéring mu ne am na rally bu mu defoon Banjul NPP sax mënuñoo replicate comme the success of that rally so meaning that implied ne he has support in Banjul that's what that message implied because mu ne NPP mënuñoo replicate loolu so if you feel ne like you have so much support in Banjul why couldn't you feel a candidate there ñu gis ne yow diga am nga foofu noonu support loolu is one garende wax ne tamit APP parti bu es la UDP in 1996 leen ko form suñ first election xam nga ñaata leen am we got 36% of the votes so you
you forming a party like months before the elections. I know. From UDP at that point, United Democratic Party. Phil Gafal. Il faut qu'il y ait un sometime. No, dina leer. Losers in your Ghana together. Okay. That's all. Okay, Mema, rek. So, okay, you want to rebut that with UDP, NPP, NCP, Nyonyo, ak PPP. Okay, you might have a point in that. Let me give you another example. Mama Kande, in 2016, hanga kanya 6 months before election, la 6 months, la announced the mom he was running for president. Why stay LC Banjul? No. Stay LC Banjul. No. Why bullet gafa ko mom moy me point. So mom hala mu clair ma fofu rek na stay Banjul. Why but that's the point. After wow, no mukunda. No, make na hanga mom make na point bobu nono. Mom make na point bobu and si lum si wax dafa leer moy ne mom tobut rek mu wax lolu. Mom because Essa Fall dafa ne dafa def Banjul loo xam ne NPP sax mënuñ koo def and moom loolu la moo question ne su fekkee ne am nga doole boobu noonu Banjul den waroon naa mun a wane si election si or at least waroon nga faa mun a dugal nit so moom point boobu la nekk di mi that's the point point boobu la nekk si loolu so léegi su paree mu ngaa ñëw nga dellu si loolu it's a political statement loolu each and every politician daf ko def waay léegi bàyyi ko rek mu continuer rek dinañ dellu si waat so man lii laa gomut nag ay political statement non man sooy wax dara déggu si man, that is how I go. Like, didn't nahate politics. No, man, I don't take that. If you tell me this, I will believe in Lee, then go mean, and then sit the go. Manola de jelly things. So about like okay, I gave you another example. Mama Kande 6 months. Political statement tapalela. You know how much la pool in 2016? 83,000 votes. So LOL is not an excuse. I mean, it can be an excuse to some extent. I would say come like the time again Mama Kande was from a party and from his own party at that particular point. Hamga pointing out in the No, hold on. Hold on. But still, no. Soma in the point. Hamni. Wadnala may why dang soma in the point. Gundo la exactly every year. Fan la ko jele. Come on, balanga nyo ay 60 million ak 79 bro, we not fighting. 60 million fa bari de. No, hold on. This is not a fight. This is a question. Get out of here. Jinx, balal ma. This is a question. Permission so we get a first question. Why don't I get permission so we get a question? Exactly. Okay. So legi gundo mo nekk di wax yow fil dang ko nekkon di interject and you make a point like ne mom lu mo comme and I understand that like mu ngi jema wax and yow yaa greeting ka yow no fil ci la joxe permission di nga ñew so yaa ngi jema won gundo ne okay yes lu mo wax ne they are new parties and they did well but feel your point when they are from major parties that break away and then more you def well. No, and I think Mama Kande, hold on, Mama Kande never had a party of his own. Mama Kande was in EPRC. Yeah, I guess. Balamu formed GDC. He was practically dormant in politics for some time. So he was, I think, making his groundwork. Then Sila Nyom announced Dafabuga form on party. He made a name for himself at the TRRC. Politics. You see, this is Yanga was a good idea. No. Why will they do that? Come on, man. Why feel bunya hawa time. Super nga nyo. Di nga am time. Bul worry. Okay. So Lulu, man, I don't see that as a good excuse because Gisnan Kohanga Mama Kande, he never had a party. He came, he formed a party 6 months before election. He did very well. You understand? So Antibi Momune, 2021, they were still restructuring. But Jinx, Nakanga structure a party, after election, not parks abagasi nga them. From 2021 after election bi dem nga sayon legi ba structure nga don def mané politique dina explain lolu after naxante bi lañ wara tek
You understand? You 2021 election be jeexrek nga dem sa yoon nga xaar be nga talk you remain silent till léegi 2 years before elections nga bëgg a ñëw nga ne yow you were structuring. Okay, léegi ba ma laajte ñoom seen structure yooyu kañ la jeex? Because don't forget that this 2025 by election in Banjul, it happened in 2025, not long ago. You understand? So hana time will be a fake and ñoom pare woon seen structuring time will be pare woon. So I believe they were allies with PPP or someone, and then they let that shit go. They did. Yo, you have a guy Lola look there were more. They have gained a lot of traction. They have gained a lot of traction from 2021 to legi. Mana kona 2021 2022 parliamentary. Filulo ken 2023 test lo musulo test aboba. Ngana yang structure. Yo nakanga structure nekulo sibir dikabi. Yo dem nga sayon. Huh? Legi tamit. Yo, how long our structure? Because the most recent happened in 2025. If you feel you are that powerful. After all that restructuring, structuring, and everything, Billy Munulo feel candidate. So your some point that your Munulo government Sobeyaa is gaining traction and popularity because you haven't seen evidence. And this mom's her point the Sobeyaa is doing politics with a difference. So they are not going to just organize rallies like that. They are going to wait till campaign period then guide DEFCON. So I think at this point there's no but at this point there's no way to convince you. So I think they're not giving me anything. That's the thing. I'm sorry. Okay, so wow, you happy as a party. No, and that is your belief. Why can't you fair to feel? You may feel Munyo. Thank you, Wow, lima wax moy ne su fekke ne gundo man mënuma parce que the point bi ñoy raise ni man to me lefinut it has no how man naka la ko waxe sa amul ben it has no relevance over here. Yes, amul ben relevant. You believe yo thank you. Yo gom nga li nga gom ko woman li nga gom. We do not have anything to prove to any of these parties. Ñom amuñ dara pour prove whether ñun taxawal nañ or taxawaluñu mekut ne ñun dañ ñoo wara disqualify pour ñu taxaw for the presidential election. Ñun we are not like dañ wara talk di seet li nga xamne loolu la parti yi nga xamne ñu fi nekk 30 something years te musu ñoo win election. Tay su gundo waxé ne mom Essa Faal ci biir dekam mo wax da nga wax musu ñoo win presidential election because otherwise they don't like the back and forth because obviously am nañ mayoral sak you know the presidential law musu ko win so that way just we avoid back and forth wow so musu ñoo win presidential election bi ñun nak ñu ñëw nak di ko passé sen gannaaw di copy nak li nga xamné loolu la ñoy def allow us to do ñun suñ politique ni ko defee ba 2026 su fekkee ne dafa fail den ngeen soga mun a am li ngeen a wax waaye in the meantime yéen musu leen a win presidential election ba pare gundoo wax na fi ne moom Essa dëkk bi mu dëkk Banjul sax munu faa taxawal nit ba pare wax na tam si min bekeerin fi mu ko doon waxee mooy li ngeen toogee ne election yi 2021 bi feawut Adama Barrow am na lum def UDP moo wi noonu foofu la Essa doon waxee te ku demaat tey si suñ archive si nga seet keroog bi nga xamee ne égal nañ Banjul dafa announce ne naka lañ ko waxee dafa taxaw election 3 days after si lañu organize that Banjul meeting nit ñu uyu si ko moom foofu la doon waxee gis nga wax non parce que gis nga nit suy wax dangaa déglu ak nga joxe nga xam lan laa fan laa dem waaye Essa ni ngeen gomee ne dañ leen sàcca 2021 ba ngeen dem court noonu la Essa tam gomee APP Sobeyaa noonu leen gomee ne something went wrong waaye mënuta am evidence bi moo tax demutoon si kanam. If something went wrong kan moo win Kada win. Yes. We don't know. No, based on...
So it will be, it's impossible to say kind of win, because even though we believe that there's malpractice, but we will quantify how much. But there was evidence. There was actually evidence. It's very surprising. It was very surprising that it was thrown on technicality, and I think the Chief Justice might have done it to just feel that was the best route of action. What was the most peaceful at the time? Why, Jinx? But there was here we are adversely mentioned by Segaba. No. I can't let this go. Well, okay, ladies, Jinx. No, boy. No, don't feel boy. Yes, thank you very much. Because boy, this guy sometimes, Jinx, then you want to understand one thing. Xam nga tay ñun xexu ñun hulowun jël réew mi lañ bëgga. Wait, so ñun yaa ngi wax Sobeyaa or yow in person? No, maa ngi wax ñun waa Sobeyaa. Okay, baax na. Xexuñ xulowuñ. Okay. Li nga xam ne tey moom moo yàggal li dem ci askani Gambia ñu ñëw tegal ko Gambia ci table bi te Gambia buñ réeree mbir ne Essa nim ñëwee ci politique bi boy Jinx waxuma la ne la nit dina ko taxawee de waaye du yomba because man du ma ne dara du am because of duma yàlla. So sorry mun nga leeral foofu noonu. waaw kii mooy exemple bi li ma leeral ci foofu mooy kii exemple yi moo indi bi UDP di ñëw coalition lañ ñëw ay parti yoo xam ne kenn gisut leen ñoom ñëpp lose nañ hope they end up coming together. ñu génne that percentage and that number. Mama Kandeh ñëpp xam nañ ni APRC la nekkoon. Okay. bi Mama Kandeh lan moo tax Gambian si bari believe ne Mama Kandeh moo tax the coalition win. It's because of tey ñi ko votal daanaka gën kaa bari gi yëpp APRC lañ jugee. Okay. So man li ma wax rek mooy ñun ooyuñ kenn pour mu ñëw dox ci suñ ginnaaw oo toppañu oo bootu ci suñ ginnaaw ñun li ñoo oote mooy ñu toog waxtaan ci programme ak agenda bi nga xam ne moom moo mun a yóbbu réewi Gambia waaye tooguñ ma ne la ok yow yaay parti bu yaatu bi kii mooy parti bu ndaw bi kii mooy parti bu sew bi kii mooy parti bu tuuti bi su fekkee ni bàyyiwaat nañ foog naa léegi I think tamit lu ñu war a avoid mooy ne because ESA 2021 taxawoon na independent candidate that's done and dusted. Right now there's a party Sobeyaa. And ESA is representing Sobeyaa. So I think not your why to just everyone. Let's just avoid talking about the personalities. ESA Fali, Dabo, but let's Sobeyaa my party. Sobeyaa my tahaw election. Yes. Sobeyaa my tahaw election. Not ESA Fali not tahaw candidate, but it's about Sobeyaa. Sobeyaa, yes. So that way you don't focus too much on the SFL as an individual, but you focus on the parties. Yes. Moo tax Manila ñun waa APP Sobeyaa suñ xeex ak suñ bébé ci réew moomu noonu mooy tey soo ko déggee ci suma biir wax naa la ko tey li nga xam ne mooy coalition bi ñuy jublu ak coalition biñ séntu ak coalition biñ bugg a nekk ñun donte tey su fekkee ni tey ñun leader biñ jiital sax nekk na fa leader oo nekku fa leader coalition bi nga xam ne APP Sobeyaa bugg nañ ko mu am mooy coalition bi nga xam ne programme ak agenda bu leer pour li nga xam ne moom mooy liggéey réew waxtaan ci programme ak agenda bi nga xam ne moom moo mun a yóbbu réewi Gambia waaye tooguñ ma ne la ok yow yaay parti bu yaatu bi kii mooy parti bu ndaw bi kii mooy parti bu sew bi kii mooy parti bu tuuti bi su fekkee ni bàyyiwaat nañ foog naa léegi I think tamit lu ñu war a avoid mooy ne because ESA 2021 taxawoon na independent candidate that's done and dusted. Right now there's a party Sobeyaa. And ESA is representing Sobeyaa. So I think not your why to just everyone. Let's just avoid talking about the personalities. ESA Fali, Dabo, but let's Sobeyaa my party. Sobeyaa my tahaw election. Yes. Sobeyaa my tahaw election. Not ESA Fali not tahaw candidate, but it's about Sobeyaa. Sobeyaa, yes. So that way you don't focus too much on ESA Fali as an individual, but you focus on the parties. Yes. Moo tax Manila ñun waa APP Sobeyaa suñ xeex ak suñ bébé ci réew moomu noonu mooy tey soo ko déggee ci suma biir wax naa la ko tey li nga xam ne mooy coalition bi ñuy jublu ak coalition biñ séntu ak coalition biñ bugg a nekk ñun donte tey su fekkee ni tey ñun leader biñ jiital sax nekk na fa leader oo nekku fa leader coalition bi nga xam ne APP Sobeyaa bugg nañ ko mu am
mooy coalition bi nga xam ne programme ak agenda bu leer pour li nga xam ne moom mooy liggéey réewi Gambia lii mooy coalition bi nga xam ne la ñoo jublu waaye tey ooyuñ kenn mu ñëw suñ gannaaw oo ñun dawuñ bootu ci gannaaw kenn ci ki ñuy daw bootu oo ci ki ñuy daw toog ñu waxtaan mooy ci ki nga xam ne bokk nañ gis-gis bokk nañ xalaat pour defar réewi Gambia en man Gambia man en Phil balal ma rek balaa nga so gis nga loo fi wax ni aus bopp ñëwoon na Aliya waxoon na ko an laajte naa ko tamit yow looy wax ni yëpp like si agenda bu leer la Sobeyaa di àndal taxaw coalition ak yooyu noonu waaye constitution yi Gambia bi care about loolu like constitution yi Gambia bi dafa jox executive bi doole so moom mi ne agenda buñ mun a taaj léegi ultimately dafa depend on yaakaar ne kuñ faa teg as president dina def the right thing because kooku mun naa def naka sudut noonu and sign agreement si yëpp so xam nga loolu tam problème la because at the end of the day loolu lañ mun a agree on principles ak yooyu noonu you still have to depend on the person's integrity and morality to respect whatever agreement that is so nga loolu tam problème la de fogoloo de loolu moo nekk di jafeloo gën a jafeloo waxtaan bi because constitution bi dafa may président bi doole boo xam ne loolu lañ agree président bi mun na koo teegi en li nga wax foofu noonu moo tax ma waxaat la ko ne la agenda ak programme bu taxaw te programme bu taxaw boobu noonu tey ki nga xam ne tey sa pas-pas sa ak sa ité ak sa mun-mun dafa war a match ak programme boobu ak agenda bi dëgg la nag parce que gis nañ ko fi 2016 ay kilifa ñëw nañ tënk kaddu ñoomi neen tey election jot yàlla def ñu win at the end of the day guy boycott leen Adama Barrow jël réew mi di ko yaata yumbe def lu ko saf yaa ngi ma understand nit ñi di toog fi naan ku indi kaamil na waatak ne Adama Barrow liñ ko dig yëpp liñ ko wax yëpp tegu ci loxo teg ci loxo ndax liggéey na liggéey bi du benn te li ma wax UDP ak doy mooy xam nga lan booy ma daanelee fii suma kaddu mooy Jings waaw aca fi ma daanele suma kaddu ci UDP ak doy la su fekkee ni da ngeen ñëw ci dëkk ngeen yàgg ci dëkk amee dëkk bi nekk magi dëkk bi ay xalel ñëw da ngeen a xam naka ngeen a dalalee ay xalel ñu ñëw mun a bokk ak yéen liggéey réew mi te lii mooy dëgg tey su fekkee ni ñu ngi toog su fekkee ni ñu ngi toog tey su fekkee ni ñu ngi toog tey su fekkee ni ñu ngi toog ba parti yoo xam ni tey less than 5 years lañ sosu ci biir réewi Gambia toog ba tey parti yoo xam ne over 40 years ñun ci biir réewi Gambia di debate ak ñoom ñi di ut ñi am 40 years di ut point buñ teg o point buñ pinte ñi man xaw ma parti yooyu lan lañ daan liggéey for the past 40 years man fii laay daanale sama kàddu waaw non balaa ngaa delloo dikk because wax nga fi and xam nga balaa ñoo wax ne dégguñ wolof ak dégg nañ wolof ak yooyu so dama bëgg nga leeral lii and loo wax is important like su fekkee ne ay xale dañ ñëw mag yi dañ war a ànda seen xel xam ne ñoo demee xale yi waaye yow sooy refer to seen boppa as xale are you accepting or conceding ne parti bu ndaw ngay non li ma refer suñ boppa as xalel mooy parti bu bees ok waaw te li ma refer ñooñu as mag du parti bu mag mooy as ñoom ñoo gën a yàgg ci li nga xam ne tey ñoom ñooy ci kuréel gi parce que man parti bu mag bi ma gëm mooy parti bi win su APRC ñëwoon taxaw dinaa ne ko waa parti bu mag nga parce que mun nga win you have potential pour nga win yaa ma understand waaye parti bu musuta win you cannot tell these people that big party la or small party ba pare waaw leer na boobu am na foo xam ne tamit dama ko fàtte woon isi waat nga ci suma xel mooy gis nga nañ bàyyi xel dara Gambia right now gis nga ni Mama Kandeh damee woon mbagi APRC 2016 waaw gaa ngi caaxaane Talib dina dama tànki United Democratic Party suñ génn ci luñ nekk ni boobu sant yàlla ñoom Bamba Sanki dinañ ci wax mu leer after waaw waaye doomi réew mi gis naa ne égaati nga so yow gis naa ne da nga bëggoon a tontu Adou Boy comme nu ma ko dee waxee rek fii laa bëgg a tontu ne ko na bàyyi fan si full thinking bi mu nekkee tey su ne tey ay mag dañoo dalal ay xale la whatever dafa fekk xale yi ñëw omatu dafa fekk xale yi ñëw omatu won mag ñi ne yéen a ñu jiitu fii teete leen ñu wane yar ak teggin waaye xale yi du ñëw di attaque mag yi di leen xas naan defu leen fi lu baax li ngeen fi nekkee korek gu taag nangam Sambata Ndiaye def lot of derogatory remarks ba pare nga ulbati ko ne mag yi bàyyi la yoon bi
loolu is unfair te loolu yeah, that's true. Loolu moom is unfair. Waaye man foog naa wax yooyu noonu yëpp si militancy la day am rek. Waaye I think leadership si seen bopp ñoom neen joxante nañ ci. waaye Jeng ñun ñooy waxtaan fii. waaw ki fi wax fii léegi ma ko tontu muy fil si kàddoom moom militant la nëpp soo. moo tax may wax moom laay tontu mu déggalul si noppam bi. dafa am loo xam ne politique noonu la war a jaaree. ngeen dégg loolu mooy dégg ba pare man li ma laajte woon muy mer. Gundo moo doon wax dama doon bëgg a cipin pour que Gumbo ke ñoo xelam demul si loolu ma laajte bii moo scrutinise Essa Faal ak seen parti bi ak yooyu ma ne ko li ñu wax ne 60 millions yooyu ñu ne every year dina ko jox youth si fan la xaalis bi jógee loolu laa bëgg ñu wax ñu fan la moo lan la moo use pour mun a am dara boni man loolu laa leen laaj rek waaye boobu foog naa Essa tontu na ko ba soona si li fi nii waaye gars yi dinañ si ñëwaat xam naa doomu réew mi waaw gars yi dinañ something like that waaw bëgguma waxal gars yi waaye gars yi dinañ si waaye wax na si fana Essa daf na koo lijjanti laa bëgg xam naka nga koo lijjantee no but I think the point moo nekk ne like government num dee doxee you understand it's very difficult or it doesn't really quite make sense to just make the ask come those kinds of questions knowing the government can budget they have development partners so there are multiple ways in which they can source that fund. D'accord, so because Halifa Sallah laajoon na ko Ismaila Cissé bi mu ko ne bonds and grants mu ne ko ne amee xaalis pour développer mu naan ko ay bonds and grants déet ki day wala balu leer waaw non dafa war a leer moom dafa war a leer moom yow modérito nga Fahara yow modérito nga bu leen layal ñoom ñoo wax loolu ñun ñuy wax non moo tax ma ne bëgguma see wax man duma see wax ñoom dinañ ko antal seen bopp yaa ngi wax naan ñoo non dégg man si bambas laa bëggoon a ñëw rek oui ma assumption la yow tam ñoom nañ ñu wax naka non lu ma dégg mu wax si plateforme moo tax rek moo wax de waaye that's fine léegi Gundo dafa am lu mu bëgg a waaw lu mu bëgg a daaneel rek den bambas mun naa ñëw because dégg naa gisoon naa ko si comment si xam nga mu ngi fa safoon saf saapa te xam naa ne am na lu bari lu mu bëgg a contribute si lii yeah so comme lu may wax feel like comme ñun don't see us as adversaries or we are here to no dama daaneel daanu wuto ba ko mu daaneel daanu mo nekku ñëwum fi pour antagonize leen or whatever we are just stating facts here you understand so waxee ne comme waa parti ñoo xam ne leen fi yaaga nii ñun lu nekk di oote mooy gis nga agenda yoo nekk di waa programme fi noonu the same thing ñun we are saying let's pull those agendas. agenda yéen 5 points yi ca xamuloo ko yow su ma la laajoon agriculture loo ci am loo maa wax. waaye fil loolu du yow noo xam ne man xaw ma loolu. dafa yaa wax. non gundo daanelal la gaaw because those agendas yoo nekk di wax noonu right because like every party party militant boo laajte dafa wane man sama agenda la foog ne is better so like now how do we progress like how do we come together to pull those agendas together like ñu sega the different agendas of different parties ñu xool which ones are the most viable ñu adopt yooyu noonu but how do we do that we have to come together so coming together boobu noonu man loolu laa nekk di formulate in my own opinion as to how it should happen because like everywhere you go around the world hanga de li ngeen de buga baña dega parti bu ndaw amna parti bu mag amna no de xamé lool nonu moy their strength through election results non nga de xamé loolu nonu so this is the thing so long as we are not ready to be honest with ourselves starting from the militants to the party leaders there is no way a coalition could be struck between amongst these parties. Do not happen so long as we are not honest. Because you don't know talk. We have been tested. I have been tested consistently. You have seen it. Man, my performance is way better than yours. But you don't want to admit that. You don't want to accept that. So do not happen. So man dal I don't see a way this is gonna work though. Man I'm not going to want to affair tested. So fake we are only testing us or tested by size, not tested by morals and integrity and linga hamni tay mom moy gis rew mi kon yeen yaal ha fail. No, even sunyewe true morals, hold on, true morals, integrity, performance or track record. My leader has a very sterling record.
Very studied. Your party, we're not talking about based Okay, on my the leader, my party. Gafal Gundo. That's an interesting point, but we can pivot to that after. Why should you get right now? Dafa you sorry, but that's very interesting. We talk about. I'll just make a point. I'll just make one statement. I know where he's trying to drag the conversation to. But then, even if we were to go that route also, I don't think there's a party in this country that has served, there's no opposition party, in my opinion, that has served Gambia more than, I'm not saying the others have not served Gambia positively. I'm saying, in my opinion, there's no party in the Gambia that has served, or no opposition party that has served the Gambia more positively than the UDP. Amut. So I'm sure that Bambas will 100% agree with you. So Bambas maybe munga dore puforega gundo darele. There is no opposition party he believes that has served the Gambians more than UDP. And probably if you can highlight some things to justify that claim, and then you can munga join say what time. So gundo balamarek you transition to Bambas so can mu continue. Because buguma them started them back and forth. So Bambas acha. Thank you so very much, Brother Jinx. You are doing a wonderful job, Yeah, moderating the program, and then, it is going absolutely beautiful. I just love it. So, no, you know, don't go see bottom platform, the great thinker, and every other panelist feeling. We develop a bit. Yeah, and kudos to my good brother, Gundo. Def a very wonderful job. Comme Jinx ni ko waxee rek ma dooree ko foofu noonu moo nekk point bu Gundo just raised moo nekk the UDP actually served the government more than any other political party and of course with great achievements for that matter. Loolu mooy dëgga. I completely agree with him. Lita moo nekk ne if you look at the UDP bim in the government, amon na sax time bo xamantene ni dañ doon wax ne sa it was a UDP government because pour ñoom UDP moo gënoon a bari si government bi moo tax ñu ko doon ooyee a UDP government. Even though that was not correct because UDP only had like 4 ministerial positions in the coalition government, when actually we had like 21 ministerial positions at that time. So 4 out of 21, obviously, 4 is the minimum. So therefore, you cannot call that a UDP government. Now, the achievements. We actually handled the position of the foreign ministry and Minister of Finance and the local government. I think it was only 3, not even 4. So now, the achievements that we actually had in the government when we were there, you all know that the biggest achievement that this government ever had was the OIC, and of course, the NDP project that later failed would have been the biggest achievement that this government can ever achieved from 2016 to date. And those achievements, UDP played a very, very crucial role in those achievements. Ma duga si all of this, sorry. Ñun yëpp déggoon nañ fii, and we have all seen the videos about bu government bi ñëwee ñu create a programme bi nga xamante ne noonu lañ bëgg a doxalee dëkk bi. And then they called this document the NDP, that was the National Development Plan. Now, this plan that they took to the EU in Brussels, you present ko, and they were the EU actually pledged $1.8 billion to actually help the Gambia, pour jàppale Gambia. Naka la ñuy mën a achieve our transitional, period. Now, ñun ñëpp dégg nañ ne président bi bu mu ñëwee from that meeting mu ñëw si dëkk bi bu ko journaliste yi laajte woon lan la wax mu ne
xaalis bi nga xamante ne moom la ñu EU actually bëggoon a donate o bëgg a ñoo jàppale pour suñu NDP bi xaalis boobu noonu su ñëwee indi Gambia si waxam mu ne béyi ak ganaar yi yëpp a ko lifin but in essence lim doon wax foofu noonu moo nekk ne xaalis boobu noonu su ñëwee Gambia it will help us a very very long way fi mu ko daanelee moo nekk ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo si play a very crucial role was the former finance minister muy Amadou Sane ak the then foreign minister mi nga xamante ne moo nekkoon His Excellency Laurent Dabo. So that was an achievement bi nga xamante ne yes the achievement was not concluded unfortunately because bi ñooñu génnee from the government I think the only pledge that I could recall bi nga xamante ne moom lañ mujjee fulfill was the 50 million euros bi nga xamante ne France joxe nañ ko woon so why lima suma point bi foofu noonu moo nekk ne if you see that you achieve that lifin bi that the contribution bi nga xamante ne UDP officials si amoon nañ ko in the government with regards to that NDP now the OIC tamit léegi tamit ñu xool foofu tamit because OIC bi moo andi yoon yu bëri yi nga xamante ne moom la Adama Barrow nekk di campagne moom la nekk di in fact pour loolu moo nekk di biggest achievement bi nga xamante ne moom la Adama am these roads yi naka la ñëwee through the OIC project and these OIC projects the then CEO at the OIC mi nga xamante ne was a UDP official kooku tamit was from UDP Lamin Sane actually started the mobilizations of funds of the OIC funds yi nga xamante ne yooyu lañ jëloon pour make some of these developments so all those are achievements yoo xamante ne are registered under a UDP banner su fekkee ne dañ ko bëgg a yóbbu politically lan la UDP achieve when they were in the government now nga dem tamit the then finance minister actually lifin na bill boo xamante ne the famous vehicle policy bi nga xamante ne yóbbu woon na ko at the National Assembly and this bill bi nii sax pass na the only thing mi nga xamante ne loolu rek moo ko téye moo nekk ne the president refused to sign it into law because ñëpp xam nañ ne bill su demee to the National Assembly suñ ko approuvé it has to go to the office of the president for mu sign ko su ko sign du nekk en good law and that is the only thing bi nga xamante ne moo jàppoon that policy bi to become a law now policy boobu lan la entail that policy would have saved the Gambia every year 300 million Gambian dollars la doon save Gambia from the vehicles yi nga xamante ne te ñun ñëpp xam nañ ne xaalis bi nga xamante ne moo dee duga si moto yi gaa ñu ngi jënd moto gaa ñu ngi lifin moto li dee duga si moto rek you know duga si moto rek you know 300 million every year dañ ko doon mun a teg boor dañ ko doon mun a yokka si suñ living bi so I can keep on going and going because yëpp ay achievements yoo xamante ne you know we can register them under UDP because suñ officials yi ñoo achieve on them under the coalition government ñun suñ political party ñoom dañ foog ne buñ xasee win ñoom rek a war a liggéey ci réew mi wala ñoom rek a fa war a am bénéfice loolu mooy merloo most of the Gambians yi nekk ci réew mi because duñ dee gis seen bopp ci réew mi UDP def nañ ko 2016 ñoog doy Adama Barrow jël 2021 continue ci loolu te balaa loolu ñun nguur yi passé itam dañ daan jàmbat lu mel noonu waaye job qualification moo la war a jox job lack of qualification moo la war a mën a tere am liggéey li dafa jafe
yow bokkuloo Sobeyaa xamuloo Sobeyaa nga naan ngay bëgg a bind fii luñ am ak luñ amul du lii laay waxati yow bokkuloo Sobeyaa supportuloo Sobeyaa ak ngum àndaguloo yow yaa ngi jàng kay jàngat rek soo xamul dang nee laaj waaye bu ñu naan Sobeyaa amul lii ak am na la góos yow itam man dama foogoon ne you are way head of that you don't do that if you don't know ask. Don't say they don't have. Yo kamula ni bokk ci Sobeyaa di. So nanga ñëw di wax fi naan Sobeyaa don't have. Yo lo ci xam. Da ngay laajte wala da ngay kii. Bul dugg ci yooyu. Mu ne how are you going to win if you are not a party in waiting? Waaw loolu yow la jeexal soo laajte danañ sawar di la ko wax toujours parce que ñun dañu gis ne yéen politique bi ñu leen jàngal maanaam yéen toujours da ngeen di laajte waaye du ngeen di create yéen lu xew rek da ngeen di laajte waaye yàlla dafa def du ngeen ko miinu leen ko yéen lu nekk rek ngeen ne how can I do that how can I do it instead of when can I do it how can I do it it's not how when are you going to do it and we are on it yow yaa toog ci laajte ñun ñu ngi ci ñu koy def pour def ko government in waiting loolu wax ju yàqu la doo mën a am government in waiting xalaa bala what do you mean government xam nga li yow toogaguloo di tànn ñi nekk si sa nguur government nit ñi ñoo koy joxe du political party mooy defar government nguur bu la neexee nga ne waa su ma toogee kii mooy nekk suma lii kale mooy nekk suma lële kale mooy nekk sa lële that doesn't mean ne boo toogee loolu mooy am ay government in waiting yii ngeen di def di ko naxee nit ñi moo tax ëllëg ngeen toog commencé saful seen government di replace nit ñi dafa gën a ñële nit ñi commencé ne gis otherwise ok kenn rek nga mun a wone mooy moom moo war a njëkk a feeñ si sa campagne mooy kan mooy nekk sa vice président wala soo fa nekkul kan moo fay tegu te Sobeyaa boo leen ko laajee ñu ne la Ebou Gueye that's all you need to know amaa nag waa boobu toogee kan mooy nekk lii kan mooy nekk ministre lële kan mooy nekk ministre lële it's irrelevant because mun naa wax ne man su ma xel mun naa wax ne ok man doomi réew mi su ma toogee ëllëg Savage danaa ko soxla ci place yu xale jigéen ñi parce que moom d'accord naa ñoom su ko defee seen waxtaan dana mën a neex waaw ñu jéem a xool naka la ñuy boole ñëw jàpp ci liggéey bi waaye mën naa toog am keneen koo xamante ne ma isi soofulaay parce que moom danaa ne ok ça veut xale jigéen yi juboo naag xale jigéen yi seen waxtaan danay neex waaw waaye soofulaay moo amee moom dafa am lu mu ci yokk tuuti muy xorom ci li xale jigéen yi gën a bëgg muy musique day DJ man a léegi kon Savage yow ok kaay maa yow ñu nekk fii DJ soofulaay kaay nekkal ma fii si xale jigéen yi ndax nga leen di musical su boobaa man su ma wax wecceeku na moo tax ba may aim dama aimoon na Savage moom maa nekk ci xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom they are troublemaker so am naa perfect gars yi seen match ma boole leen waaye loolu yëpp maa ngi saaj su ma gisee koo xamante ne it's a better candidate I don't mind ko Savage discourse ak moom ci lii doo wax ko itam the reason why I wanted to do this so every government in waiting yooyu xamu fan ngeen ko jëlee waaye amul kenn fu ngeen ko déggee yow yaa ngi Canada mosulaa dégg government in waiting ñun ñu ngi America mosu ñoo dégg government in waiting élection yi ñuy dem vice président bi ngay xam njëkk ñu ne ok kii moo nekk sa running mate Gambia rek ngay dégg ñu la government in waiting how xala yow diggante bi la électé
am nga 90 days pour samp sa cabinet diggante biñ la électé ba balaa ngay sworn in office di def seen transitional government may neen la 90 days pour nga samp sa cabinet boobu ngay mun a am government buy wait for these people to move out and then you guys move in waaye Gambia ñoom dangay laaj ne réew mi rek la ana sa government in waiting ci Gambien ji rek laa koy gisee moo tax mu ne classe savage gi ñoom dañuy ñëw barki démb ci heure na fi fekk ñi fi ñun ñi xubu daas léegi ñu ne waaw ñoom ñoo guys stop it okay government in waiting yaa ngi koy am after buñ la électé balaa ngay am sa transitional government balaa ngay hand over new government bi loolu tax ñu jox la this gap pour nga mën a situer sa bopp si ngay demee ni brief président bi the president elect ministre bële the exchange ministre bi ñii demalante for that period of time ku ci nekk xam li ngay fekk ci ak kële lam fay bàyyi si balaa transition be jot fekk everybody familiar with your environment dañuy exchange waaye Gambia rek ngay dem nit ne dama soxla réew ñu la government in waiting ban government in waiting if it's published, tell me who is who and who is who in that government that waiting. Most likely, that's why you call it shadow. So you want me to call my shadow in public. For you to come in public, ask me, who are your government waiting? But you also telling me your country, then I'm shadow government. What is shadow? You cannot call shadow. You cannot catch a shadow. Even though when you move, they move. That doesn't mean you can hold them. If it's something you cannot hold, you cannot solve it. So, bomo bëgg laaj yeen nga xamne seen rew ñu ngi amé takk ndeer nguur go xamne takk ndeer la takk ndeer jëmu ji ngay gis bu la demee doo gis takk ndeer bu naaj bi gënu doo gis takk ndeer yow ngeen bëgg ñëw naa si Gambia fii ne ñun leen leen wax government in waiting te yow nga ne réew ma nga dëkk seen government in waiting bi takk ndeer la takk ndeer bu garab jotee bu ker jotee doo ko gis so bu leen li ngeen di dëkkee si seen réew yi bu leen ko indi si ñun dañu ko laaj yéen mënu leen ko xam si seen réew yi looloo tax ñu ooyee ko takk ndeer léegi ngeen ñëw si ñun ngeen ne ñun nañ ñëw in public wax leen ñan ñooy government in waiting are you guys serious moo tax mën a xale yi léegi-léeg dañuy xalaat ba fa ne ñoo gën a muus nit ñi waaye di seen correction bi ñu laa laaj ñoom duñ ko dee laaj seen bopp bi ko doo moo mën a wax ne ñoom yéen a nga amee government boo xam ne takk ndeer la tax nga xam na lan mooy takk ndeer léegi yow nga ñëw nga ne ñun suñ government in waiting dañ ko war a def jëmmu maanaam fangaaral ko ci biir ci biti ku nekk xam ko waaye yéen seen government bi seen government in waiting bi ngeen di wax noonu takk ndeer la mënoo koo gis bu dant bi sooyee mënoo koo gis bu naaj bi génnu lu tax nga bëgg ñun ñu expose suñ bos this is the differences I have with some people because yow doo mën a toog si janji di jëw suuf yow nga da nekk government in waiting nga daf ko saru kenn mënu koy gis nga ne man suma government in waiting naa ko expose pour ngeen xam ko non mbang maa lànk duma ko def waaw ni fii de defee la ñuy defee bu ñuy campagne de ñu ne ok vice président choose na vice président ok ñoom ñaar mën nañuy ànd in public nit ñi gis leen ñi visible waaye government in waiting du ngeen amee seen réew yi Canada amee seen nguur seen government in waiting bi ñu daf ko sado daf ko takki ndeer nëbbu ko kenn du ko gis léegi Save ñëw da wax ne ñun suñ government in waiting bi dañ ko expose ñëpp gis ko Save yow waxu goo sa soxla waay fii laa leen di waxee ne yéen Sobeyaa lim leen di wan ñëwagut parce que liñ leen gëmloo ci façon politique ak ni Sobeyaa ñëwee dafa ute te li ngeen teg dañ leen koy leeralal na leen ni ngeen koy waxee Gambien ci ak ni ngeen koy introducer si réew mi du noonu parce que ñun ak yéen ñoo nekk Europe fii amul li ngeen fee exemple bu ngeen fee mën a indi boo xam ne duñ ko mën a di bokk yow yaa ngi Canada man maa ngi US miles away how many miles away maybe 300 miles away yow mën nga maa wax ci area bi loo xamante ne ni man xaw ma ko
ben ñu bëgg ko impose suñu nit ñi fële bu fekkee ne western bi ñu ngi seen government in waiting dafa nekk sado bàyyi ñu tam suñu government in waiting nekk sado just like everybody else. Oh, you don't get it. All right, come on, let me get it. Come on, tell me what do you mean? Because li momo yakal text. Because need of light text. Nga translate ko ni muna la dede du lolo tax ma bindu ko ni tax ma bindu ko. Motax man yefi text man do neexul. Because dafa neexa wecc. Need of light text legi nga elaborate ci lolu mu binda ci na la dede waxuma lolu wala jollu mo ci lolu. So text motax man text man neexul mo. Way bo waxe ma dégg do mëna wax na dede waxuma lolu parce que wax nga ko. Why both text and Nikki, get translate, come on, no man, double you feel bad. So, Mana answer, Bam, Koi, Lola says double, whatever neck not on to buy no Aranchuko, Mubaga Wechi, Nedublu Silulu. Con Nanunan Cafe, Sabet Yo, Kawadangan good cafe, why shouldn't politic, Lini Def, need Def got the Gara Locochion. Li money yo it's average development ni waxtu rew tuba bi yep ni ñu nekké ci rew tuba bi honest gi ñi nekké ak ñom buñ ko yobbo lañu am ci rew ñu ngi ci xewal waaw ñu di ci xewal ma tangal suma kawe gi yeen da ngeen assalamu alaykum wa alaykum assalam hay doomi rew doomi rew man dama gëja dugat dama gëja ñëw ci li film bi de waaw loolu la gi xam taayele coow le bëri beneen coow moo ñu feeñoon ni loolu la gis mu xaw a ñoo distract tuuti loolu la gis kay waaye fan yi moom waaye lépp jàmm waaye jàmm rek waaw jàmm rek la yéen ngi wax lu am solo maa ngi leen doon seetaan boobu ba tey nag waaye fekk maa ngi busy woon ba bëgg a dee waaye maa ngi ree rek coow li da nga ko ne man maa si mujj coow li depuis démb la si dëgg depuis démb la ak ñoom Koyen si great thinker dafa waaw Fran démb dugg naa fa sax di ba kay fala ma fekk si dee bi during the day gis nga doomi réew bi ale politique bi gis nga getting closer to 2026 dina gën a saf I'm telling you billahi man loolu laa gis dina gën a saf waaye nag APP Sobeyaa man maa ngi door a gis ne problème lañ si ñu bare nangu ko bañ ko loolu moo ci nekka waaw because gis nga ni ñoo joxee def fiya ni APP Sobeyaa loolu moo la won because ku nekka ngi jéem a ignore yi important yi nga xam ne ñu ngi ko def right now exactly xam nga démba gis nga barka démba Sunday speech Essa Faal bi mu joxe waaw ci coalition for system change bi waaw man I cannot get over that speech every minute dama ko déglu because it is so powerful and important bu doon keneen la tey Gambia su fekkoon ne dañ serious speech boobu whether like nga Essa like loo ko that is the truth na ko nit ñi di waxantoo because li mu wax mooy dëgg bu fekkee ne nañ na Gambia rek lañ bugga moom lañ gis waaye duñ ko def de instead dañ ko faa toog di ko ŋaaña di def yëfi dof ñuy def yu kenn xamut APP Sobeyaa mënuñoo def government in waiting because that is a party for everybody every Gambian moom la savé di laaj de mu ne waaye bu la neexee ñu laaj anti yeesa gis nga dafa am yenn yoo xam ne su am ci nit rek bu leen ko dee jàppee parce que xam nga li APP Sobeyaa mel ci réewi Gambie dafa jaaxal Gambien su bari ma wax la li torop yow tey is very myopic li gars yi dee laajte yow tey APP Sobeyaa lu mu nekk di def Essa lu mu nekk di def lu mu nekk di wax ak tey doomi réew mi yow moom doomi réew mi yow moom foo nekkati ci APP Sobeyaa man du ma ci tag suma kaddu parce que xam nga non xam nga lu tax ma la loolu bro yow sa tontu yow li olof di wax maa ngi ko soog a gëm tontu du forox yow yaakamti wuloo dara ci sa àddina te niñ dee tontoo noonu la politicien di tontoo because of tey yes li mooy the problem dégg la gis nga fii li nga wax noonu mooy dégg gis nga man suma maas dañ dee mer di kritikat la waaye gis nga doomi réew man moo tax yàlla xam na ne su ma nekkee si su ma seetaanee plateforme
ak moom ni moo tontoo dama di kontaan. ndax yéen sax doomi réew mi politicien la because xam nga lu tax xam nga tey yéen ñu ci bari ak ñun sax man sax sometimes man politicien bi daf ma dee dal because of ngay dugal nit ki xam-xam ci boppam bi mu bañ koo dégg dama dee gis queen dañ dee foog ne dee bari wax o daf dee interject dafa am yenn yoo xam ne doo ko dee mën a digest waaw dafa am yoo xam ne doo ko dee mën a digest you know te ignorance bi dafa bari torop ci suñ politique bi you know te ignorance bi bare tey ngay laajte Adama Barrow xam nga yaa ngi doon laajte lu correct healthcare système bi ñii di la wax naan la bil nañ clinique yoo xam ne amul sa équipement ñu naan la bil nañ ay lopitaan waaye xam nga fii lan moo fi nekk man góoma ne non man góoma ne xamuñ de distraction la ñoo gën a xam lii xew ci dëkk boobu dañoo ñëw rek di jaxase plateforme si because liñ bëgg a léegi Adou Boy famille bi yëpp la day indi di famille bi yëpp la day indi ci kaw TikTok bi ñu ñëw di bon yeah that's true da ngaa gis mu ñëw ci plateforme bi di laajte yoo xam ne di wax yoo xam ne man bi ba doon di wax doomi du caaxaan ne man bi ba doon wax asta si laa dugg ci sa live bi ma xam ne kii bala boy ba ak Adou Boy su ñoo wax te nekkuloo ci live boobu nga déglu ci sa airport si bi laa da nga xam ne kenn Moussa Ba xanaa kuy bani dang dee bëgg a discourage te génn live bi sax bàyyi leen fa distraction bi ko ñoo gën a xam li nekk ci waaye yow nag emal sa frustration bi bul ko dee wonal gars yi ñi gatsa lañ xam xam naa gatsa waaye gatsa APP Sobeyaa nag kenn du leen buli it will not apply to APP Sobeyaa interrogation boobu intimidation boobu man su may egg si live bi nga dégg ñu ne hey Queen yéen ñi lay égal kii ba pare Queen ko doo ma defaat lifin moderator si sa gaay ne ko mu kala àddina loolu du fi xapu ne lan doomi réew mi Queen gis nga doomi réew mi mu ngi woon ci point boo xam ne mu ngi doon analyse loo xam ne man after si loolu moo tax man ma wàcce live bi because dañ nekkoon di jaay agenda and when we are selling agenda su fekkee ne you cannot tell people or tey waruñoo be so soft on questions tey li ma dégg ci Bambas wax ko bi ma xamee UDP read seen point agenda si li Bambas doon wax own narration am la man I believe that it's not on that it's his own narration dëgg la xam nga sometimes moo tax Amadou ñëw ne dafa ñëw dina ñu defaat li benn another programme for another day but because tey su fekkee ni da nga man dama gëm ni su fekkee ne dañoo ooy coalition ana wax sa xalaati NPP ki nga bëgg a duma ki nga yow NPP bi nga xeexal nga ne da nga naa toog waxtaan these people ñoom both sides they are so disconnected with their party so disconnected xamuñ sax li xew si seen parti ma ne yow aji awa xanaa xamuloo ne wax bi yëpp wax la rek de moo tax nag anti yeesa doomi réew mi li mu wax dëgg la gars yi dafa am benn trend buñ jël si coalition amul Barrow moo ko jël moo tax gars yi ñoom nee na ngi juboo taay thank you jërëjëf aw ma na yéen a ngi bàyyi xel bàyyi xel ñun ñoo xam li nekk ci ron yëpp xam nañ li xew yëpp lu la feebar lo xam nañ li xew yëpp ok suma gan gi ñëw na xam nañ li xew yëpp kan la kan bi góos bi ma ne ko góos bi yéen ñu wax ak góos nit lañ ngay waxal moom itam bokk na si ñi ñuy cuguñ moom itam daf ñi moom bés bu nekk nii moom bés bu nekk moom fi mu nekk nii Sobeyaa ñett problème ñeena ñi ñëpp génne nañ leen ci savage and then supali leen te do xam nga kakataar doomi réew mi yes savage mooy kakataar bu mag bi ñun dañ leen génne ci savage ulbati leen gis nga savage mi su ko toppa foog ñëw di against APP Sobeyaa tey si ñëw di against APP Sobeyaa UDP nekk ci gannaawam di ko tàccul ma ne leen seen bisa ngeen dem Gambia seen bisa ngeen ñëw ay rek billahi wallahi dem restaurant sawe nuyu naa la bro nii rek yow daal nga ne naan government innovating daal bu Sobeyaa nga bëgg a gis non am na kuma yeesu laa doon waxal foog naa ne keneen nga woon sax waaye yeesu laa doon waxal si comments yi dafa am lu ma ko doon tontu ne naka ngay wiine te yow amuloo da structure
we won it because mom yen ngene win Yes. Waa léegi daga bàyyi ma rek sa man man nga doon wax. the official opposition party. How can you win? So you guys don't have what it takes. Can you mute any noise User mute on your phone. No, munulo fata wa. user doko mi domi rek Kara ma wax ak moom user nakam. mute ko rek déggu la sax déggul la waaw kon ma wàcce ko dafay wàcc kay comme déggul kay na wàcc moo gën. Ok ñëwal kii Savage yow. Savage yaa maa dégg. mu ngi laa dégg xam naa dafa sori maa gëm. Wow. Savage gis nga APP Sobeyaa. Mënuñoo am government in waiting. That doesn't mean ne mënuñoo win because amuñ structure. Ñun we are fully structured. Xaar leen bañ pare. Di ngeen xam ndax dañ structure wala structure. Lan moo lay wax Why government? Amuñ structure. How ma wala ku leen ko. The main key of government in waiting is the program that the opposition have for the country. Déedéet xam nga ñoom These are the main keys yoo xam ne government in waiting lii rek la am pour réew mi. xam nga lan leen dee jaawaat Gambia man loolu laa gis te man mënuma understand nit ñi ooyee seen boppa ñu clever ñi man xaw ma nuñ dee xalaatee léegi la walaay nekk because xam nga lu ma jaaxal Savage moom taytaylu la dee def xam na lépp dafa taytaylu Savage dafa taytaylu because xam nga lu ma jaaxal taytaylu moo ko sax yow nga am government yow nga am a party ak government buy liggéey si in ak people buy liggéey si in government ak two different people lañ two different set of people lañ ñi nekk ci parti Sobeyaa bi nga gis noonu ñuy gis noonu benn ñoo fa am place pour liggéey ci government yi Essa Faal yow du ne ñi fa nekk ñoo fa liggéey comme suma maas gi man mag bu day ni man lu ma demee di toog office dama li fi ni toog office these are two sets of people xam nga li ñuy wax ne kundo bi rey sama boo gisee lu ñuul daw non man mënuma understand dëkk bi léegi nit ñi ni ko lañ dee xalaatee dañ dee teyteelu xam nga lan moo xew ñoom dañ miin politique si kabudu loolu lañ miin soo yow time bi nga form sa party at the same time yaa ngi develop sa kabudu Savage bokk ci yooyu moom waaye yaa ngi develop sa kabudu xam nga mistake bi fan la nekk gis nga am structure in terms of government su fekkee dañoo waxtaan rek dañu génnee waxi rube ay yu kenn xamul waaw nañ leen génnee rube bi waxal waaw su fekkee ne am structure in terms of government this is needed in Africa so nga xam ne dañoo bàyyi yëfi kabudu bu ñoo wax nii soo gisee la moo tax tey Adama Barrow bu mu toogee xam nga coalition bu njëkkee ñëw waaw xam nga man dama dee man suma boppa man support naa the initiative of the coalition right why the setup government bi niñ ko doon setup after buñ toogee right man foofu laa rocceeku man personnellement laa wax de parce que man foogoon naa ne soo tuumalee nit naan sàngara waaw te yow nga ne xeex naan sàngara moo tax nga ñëw waaw doo toog ba pare di jox nit ñi sàngara waaw loolu dëgg la tuumal nañ Yaya Jammeh nepotism lack of regard for the law yu bëri dañ ko tuumal ñu ne nii bokk nañ suñu école loolu right waaye nguur bi ñëw bu ees right soo leen ñëwee man foog naa ne yéen war ngeen a def li nga xam ne jubluwut si affaire yi nepotisme ok Savage mun naa laa wax foofu dara na xaaral mu daal rek waaw jubluwut si affaire yi disregard of the law waaye soo gisee lu tax ñu am problème boobu noonu mooy ne coalition bi daf ñu waxut lum ñu jox te dafa leerut si Gambian yi moo tax bu ñëwee nag ñu def lu leen ne te man foog naa ne suñoo change the electoral laws of the Gambia lii war na si bokka officially lii bu nekka nga am a shadow government yow ñooñu warutoo nekka like 100% ne ñii ngay jël nga def leen in government because ñooñu mën nañoo change seen mind te yeesa mu ngi toppa Sobeyaa just hold on rek mu ngi toppa Sobeyaa waaye yeesa moom si boppa wax na mu ne moom mag la xam nga yooyu noonu so yeesa tey mun naa toppa Sobeyaa Essa Faal def ko au Sobeyaa party ñu def ko part of the shadow government waaye yeesa mun naa ñëw suñ ñëwee gaa suñ wiinee mu ne man I cannot do it xam nga loolu mu ngi recuse boppam honestly then loolu noonu
Sobeyaa government suñ ñëwee suñu waxee ne lu tax Yessa nekko fa is because Yessa moom si boppam moo recuse boppa kon léegi the appointment to replace Yessa du andi coow because dañoo gis ne there is honesty in terms of what happened mun naa laa wax foofu léegi tontu ma waxal gis nga yow li nga wax noonu ci government bi passé coalition bi passé Savage the same problem la ñëpp am ak government bi fa nekk the same problem la ñëpp am pour forming another coalition for 2026 the same problem moo tax yow soo waxee léegi-léegi ngay wax yéen a Essa Faal yoo xam ne man daf ma dee jaaxal ci yow because yow ku mel ni yow every day yaa ngi dégg Essa di wax ne coalition ni 2016 bi duma ci parew ma see bokka coalition bi nga xam ne man Essa Faal dama fa dugal suma signature it doesn't matter kan leen jiital dama fa bokka that means that the coalition bi ñoo am bu Essa Faal di bokka is going to be totally different from 2026 yow óor na la óor yàlla sa diggante yàlla xam nga ne Essa Faal lim ñëwee Banjul pour ñëw utti président si boobu du pour poketam xam nga yow sa bopp xam nga ne Gambia politique dafa toxique ba nga xam ne kuy bugg a dikkaam rek mooy ñëw ne damaa bàyyi suma liggéey damaa ñëw pour def lii ak lii ak lii xam nga tey yow yaa ngi wax li nga wax noonu ci government in waiting bi Essa Faal dafa oote ne government yi Essa Faal even kuy liggéey ci baro sa loxo set nga mun a liggéey competent you are free to come and apply because yow Gambian nga te Essa Faal bu jëlee Sobeyaa member si Sobeyaa dugal leen tey ne leen yéen ku nekk na tànn position léegi ñi wata ba how about ñi competent ñi nga xam ne bi baro jëlee over ñu bari de ñibbisi woon ne dañoo ñëw liggéey si at the end ñu am pour delluwaat ñun ñëpp Gambia lañ dëkk man Banjul laa dëkk so how about ñooñu war a ñëw pour def si change bi man I cannot do any change man mënumaa def benn change xam nga so Essa am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir place am boobu ci biir APP Sobeyaa te bés bu campagne jotee di ngeen gis ñëpp because ñëpp ay ñëw daaw ñooñu dinañ handle office because those people are competent. te anti Sega ki nga xam ne setu dama la bëgg a dolli tuuti ci wax ji li nga wax ni Essa saa su nekk daf ko dee wax even down to meeting daf ko dee wax képp koo xam ne tey da nga ñëw fii APP Sobeyaa for a position or pour foog ne tey dañoo ñëw jël Gambia naka su dul noonu I don't need your voters card lii Essa moom rek laa gis ci politicien boo xam ne tey daf dee taxaw di because xam nga fil dafa doy waar man moo tax li ma dee mer ak li tax ma ne dama bàyyi TikTok bi sax loolu yëpp daf si bokka because dangaa nekk ci sa dëgga Gambia fi mu toolu caaxaan moo ñu fi waru ta teg nit ñi waru ñoo bàyyi seen soxla yi nekk si dëkk bi di yuuxu problems bañ gis loo xam ne digga suñ ko toppee dinañ yóbbu fukki liida mun tan am ñaari liida sax mun ta am benn liida mooy mun a am waaw damay laaj Savage yow da nga foog ne Sobeyaa because dafa nekk young party wala Sobeyaa dafa amoon instruction wala Sobeyaa lan moo la jox xalaat ne Sobeyaa waruñoo mën a win election this coming election lan nga gis loo xamante ne moo la mu jot loo ne léegi mun naa kii doomi réew mi bala ma mun naa laa wax foofu balaa moo ñëw sax ndax mu mun a wax li mu bugg a wax gis nga bu fekkee ne in structured wise gis nga li ñoo wax ne ñoon la yeneen parti si am Sobeyaa right now dañ ko am gis nga all the regions am nañ fa swing structures in the constituencies si ak wards yëpp they are well structured te bés bu campagne jotee dinañ gis structure si suñ buggee IEC léegi dinañ duñu ne 31st of December la gaay IEC di start di dem seen inspection si dinañ seet lan la Sobeyaa am xaw ma in terms of lan ngeen di wax structure bi because right now Sobeyaa buñ ne teg leen $1 million buñ ne teg leen ko balaa ngaa wax 2 weeks ñu tegal la $1 million so xaw ma lu ñoo wax man li ma bëgg dafa gis doon ne Essa Faal moo ko foon because ñun suñ parti bi du benn nit moo ko foon ñëpp a cee teg te loolu sax duy génn executive bi rek ñooy tegagum noonu ak yeneen chapter si biti muy UK diaspora ak US chapter bi ñoo dimbale si yooyu balaa ngaa wax 1 week dañoo teg loolu ko xaw ma lan la ñoo wax waaye ñun xam ne li ñoo def li ma bëgg a aat am nañ bu baax su ma déggee maa ngi dégg naa keroog UDP di wax ne ñun xamunuñ politique
waa ku nekk na politique am ñun nañ ñu bàyyi ni ñoo politique ñoom suñ importé crowd from all over the regions indi leen Banjul ñun amuñ ñun nekkuñ si stratégie yooyu du ko xam naka nga jëlee xam naka nga amee xaw ma naka nga amee te ñoom ñëpp stratégie boobu lañ jël because ñu jógee UDP dafa bari waaw ok sabe nga ne UDP wax leen lan ma ne UDP wax leen lu leen ne parce que man xam nga ne man ànduma UDP non dama laa jox exemple because dama dee dégg temps yi ñuy wax man dama ma yow loo wax de yeesa man dama laaj Savage te tontoogu ci ngeen dama bëgg a wax si government in waiting bi mu doon wax noonu if you can okay yeah gis nga whether that government is waiting is on paper or not nit ku nekk looy def dara yaa ngi xalaat ëllëg yan steps nga jël te foog naa ne steps yi war a jiitu si APP Sobeyaa o Essa Mbye Fall mooy ëllëg sibil weda bi na ko obindi ko o si xelam la ko wax kan lay def vice president kan lay def minister of agriculture kan lay def lii it is on his mind one secondly dafa wax ne li yey sa wax mboolem kuma toppa su fekkee ne place moo tax nga di ma toppa garantie wu ma la ko we are all here for the interest of the Gambia and for us to work for the betterment of the country two beneen bi su fekkee ne moom am na a government in waiting nga jékki elections yi nga dem set up list like 31st December nga am sa list of government in waiting nga dem ba March April nga gis ñeneen jógee feneen ñoo xam ne ñoo gën a competent xëy na some of the people in those areas some of the people yi nga xam ne yaa ngi leen am already ñooñu naka nga leen a def or ñu dem ñu am a coalition and naka laati coalition boobu noonu successful ñi nga promise already or ñi nga list already ne leen they are going to be your government in waiting naka nga leen a def because the other coalition members will be part of that government. So these are the things we need to try to avoid. So amut importance. It's not important right now. Wow. Sabe ñëwal. Sama jawar na ñëw na. Waaw, xam naa dara ci. Man daga bëgg ma tontu la man loo ma laaj te. Waaw, li ma la laaj. Waaw. Okay. Essa Fall te du fu mu jógee Kanifing. Waaye Kër Sëriñ la dëkk, right? Waaw. Wax ma léegi Essa Fall. Waaw. Nu moo def ba wiin goxi Kër Sëriñ wala Kanifing bu mu dëkk. Léegi ma wax la ko. Waaw. Ma wax la ko. Waaw. Gis nga nit ñi di mobiliser. Waaw. Waaw noonu rek la mobiliser. Gis nga 2021. Moo tax may leen di wax ne man all the time dama ko dee wax te fanaa ñeneen ñi sax dañ ko dee wax. Gis nga ku rate 2021 elections yi ak this coming 2026 election yaa ngi def a big mistake. 2021 Essa Fall bi moo génn kenn xalaatutoon ne dafaa génn. 3 months prior to election si la Essa Fall génn. Time boobu kenn mënu see dem ñun dañoo dem si nit ñi xaaral Sabe dama la wax dëgg ñun dañoo dem si nit ñi xam nga lan leen ñoo wax. Hey yéen de da ngeen late because joxe nañ suñ kaddu ba pare loolu dafa bari si Gambia te dañ leen ko nangul nag li tax ñu forcé woon génn because that was a learning point pour ñun ñëpp because ñun ñëpp mosuñoo dugg si politique waaye this time around nga ne nu moo def ba win Kanifing fi mu dëkka xaar leen ba génn a jot because foofu liñ fa war a def nañ ko ba pare niñ ko war a duggee nañ fa ba pare yiñ fa war a am nañ ko ba pare ci every gox nag ñun ñoo jox di ko wax muy West Coast déedéet foog ñu wax ko because ñoom liñ foog ci li ñoo réetee APP Sobeyaa nañ leen bàyyi ba du affaire am nañ dem toog rek xaar 20 December inshallah yaa ngi fi soo bokkutee ci parti bi doo mun a xam lu bari luy dem ko soo mënuloo taxaw nga waxal APP Sobeyaa dara léegi dégg na man I'm not speaking on behalf of APP Sobeyaa man dañ ma laaj question and in order to engage that question I asked them a question but if you've answered it let me continue then. Go ahead. Okay, so Domero, man small opinion la nekk di wax de. Okay, it may be wrong, but this is my own political prediction. Right. First, tey fu mu nekk nii. Right. The fact ne APP Sobeyaa one, they haven't even called for a neighborhood meeting. Talk less of
a rally to test themselves. Yo, diga yaga si kumpa. For me personally, it's an indication that they don't have what it takes to pull a crowd. Okay. Secondly, the other thing is I go by the numbers that are already there. One thing about UDP is they're consistent in one position, 1 second. Okay? And then they vote tally, send vote tally be the consistent. When you're down to Nakalinko Wahe, PDOIS, they're consistent. Okay? The last election. Inconsistency 3%. Then the last election, and Mama Kande Munyo 2016, Munyo at 2021, Muso a consistent base on the numbers that he pulled. There's a whole number you pull geographically, Sibir Gambia. Dagawane, well, the prediction is right. Funko ame, warna ko pa ame. Understand? Right. Liginganyo to SFA. If you're talking about winning, right, totally like winning, right, I don't see SFA pulling any election number more than 200 or 300,000 in that country. And I suppose Gambian US new that. Thank you very much. Thank you very much. Are you talking? I'm going to undecided voters. 1 second, right? If you make a Gambian US yini yalla the plan watch 1 month bala election. Maybe you're hopeful. Why so fake you sign one Carter 2021. Right. At Ninko say that because the guy understanding Gambia, in as much as the population is rising, it's not rising 100,000 per year. Okay. Understand? Gambia is not rising 100,000 per year. Okay. So there's no way you can create another 400 or 300,000 votes from somewhere that would beat the incumbent, beat a UDP. Win is impossible. No, it is possible. Come on, you rely on that number has changed long time ago. How? Nobody, new Gambians, nobody's anyone named Carter back in 2021. Nobody's anyone named Carter back in 2021. Okay, there you go. Nobody back in 2021. I'm not UDP len channel, ni Mama Kande len channel, ni NPP len channel. Vote you know, young men count on 2021. Dolen mona count because nekutun. Okay. They were not eligible in 2021. They're gonna be eligible in 2026. No, go bobu. No, yalla jël na len fi. Ñoñu duñ sané ci carte. Amna ci ñeneen ñoo xamantene joggé nañ Gambia digënté 2021 ak now. Sanelo nañ UDP wala sanel NPP. Té tay nekatuñ Gambia duñ dem sané ji. So that number reduce wañéku na. Okay? Légui na ñi nga xamantene ni légui dañuy commencer de register to vote. Ñaata nga ci mëna wax na ñi ñoy dem UDP ñi ñoy dem NPP ñi ñoy dem doy ak ñi ñoy dem SFL. You don't know. So number you can rely on, that number has changed long time ago. Plus, ñaata nit ñoo joge ci parti NPP ak parti UDP. Yi nga xamantene ñu ngi fa sanni won 2021 te all this coming election duñ sanni UDP duñ sanni NPP. Bunch of them. So mo bëgg taxaw fi naan ma according to number bi record 2021 yeen ci number bobu ngeen di base mo wat tax ngeen ne état du mëna pull out number bu lolo ma surprise lolo ma surprise lolo ma surprise naka la tuda si Savage wow wallahi that's how you do statistics. No, why Savage? Naka lañ ko waxe do mi re. You cannot do statistics by using a prediction formula without using the existing formula. The existing formula is what we have right now. So you have to do that. Now, lady. Your numbers you get lay out. Na lolo ngeen amon 2021. Yow do ngay numbers yoyu. Amon nekatut fa. So do based on numbers yoyu right now with me, Savage.
ñaata nit ñoo sànni kere election 2016 versus ñaata nit ñoo sànni election 2021. 2016 is about 855,000 people no family. ñaata nit ñoo sànni 2021. 2021, 859,000 people, less than 900,000 people. What is the difference in the difference? About 5,000 people. Thank you. So see, so 4,000, 5,000 you know, mënuñu winal SFL election. Waa déglu don't be 4,000. The same trend might continue. Right now you're talking about 2.5 million in the Gambia. So yeah, the Gambia wax ne depuis living depuis you are counting ñi nga xam ne xale leen nee na leen sax they part of a population of 2.5. Let me ask you a question. There was 10 years old, or 11 years old, 2016, and now. Well, let's say that I'm on 15 years back in 2021. I'm for Sanikat. By now, what eligible for vote? Exactly. Of course. But we not have the same formula in 2020 between 2016 and 2021. Do we not have the same formula? The same formula, but figures it have changed. So what has changed in between 2016 and 2021? But then it hasn't changed between 2021 and 2026. The age bracket for what a vote. No, mature in 2026 for what a vote. Okay. And at 2021, we didn't have no mature for vote. Okay. Lolata number Thank you. No matter number si yoko. But number si bunyi yoko. Number si kala ko na munin ko double 2026. Sin nakala yoko. Is it over 100,000? Undecided voters. What is the population of the Gambia? Total margin of population includes Not a population in Gambia. Right no. now. Total margin of population because Nene population. No, I'm just asking a question. Why population in Gambia? Why hold on? This is Queen Lady. 2026. Gis nga ninjan campaign Auntie allow let me to invite welcome suma gan yag nañ empower te yaangi mandu de man do ko na da nga nelaw nga empower me la yo man dégguma sa wax de. Okay, kan mo ne che boy ñewal. Bro la jamur nuy na len bu baax. Wa fay nañ la bro naka. Naka seen gudi mbay na ci jama. Ñu ngi fi di waxtane suñu rew xata. Lan nga ci am? Yeah, I am so happy nak pour mo mëna join at the second time in Shell Life, you know. Right. So, yeah, yéen ngi wax am important tamit, you know. Okay, yow ban bor nga nek? Ban bor nga wéro ci SFL wala independent wala day wala actually right now man I am an independent man because of my jangat dal come si political party. Yeah boy. Okay, sister. Na nga def. My friend, yeah, Yow okay. gëj naa laa dégga di. Bilay may ni nam joba ma tiye nak bilay nam barki demba rek barki demba ya ñu ngi mit sen president sa fa mu ngi ñew suñ ko ñaa Da nga ne sun president. Oh, yaa ngi Gambia ni J-boy. Kene si suma boy si la di. Okay. Ya barki demba mu ngi suñ say sa ba ñu ko openal groupe ci koñ bi ni sax xam nga. Bilay politicien bu mag baagi ni ñaka so. Way ñaka so. Antiesa ya kadise ya Ki suma doom la. Sobeyaa rek nga tooñ. Ñun rek nga yap. Okay, dama ñu tamit say fu mu nekk di waxe maybe tamit ñu bëri understand foofu noonu but philosophy ko xam ne Gambian si dañ ko nekk di gis mooy nekk ne comme like benn political party right network wala comme like machine ñoom okay yéen a ma dégg
Okay, yéen a maa dégg. Wow. Okay, ma ne moom tamit point bu mu nekk di wax nekkul. Okay, point bu mu nekk kenn kese moo nekk di gis that point because man sax that point bu mu nekk di wax maa ngi ko overla gis tamit because understand nga the right now fu nekk ni UDP si boppam mun naa moo nekk di second biggest party si Gambia fii nii te ñoom seen boppa dañ dool trop soo seetee gaa seen meeting si nuñ nekk di demee da nga xam ne UDP sax dañ overla power seen doole man barki demba laa jóge man may combo bot ayame Badibu nga man may dëkk central Badibu understand nga so many people ñu ngi wane tamit UDP dañ over dool te UDP seen dool bi yëpp mu ngi overla gën a feewoo ki nga xam ne moo nekk président Adama Barrow yaa understand yaa ok damaa ñëw ma wax la the reason why bu lu tax man ma wax la understand nga because UDP wàññikum bu bëri dafa dañ xala jege taali because man suma boys yu bëri nga xam ne dama leen xam yu bëri ñu ngoon on UDP because ay social lañ ay lifin ay olof lañ comme yeneen nit yi understand nga daal but ñu bëri dañ gën a féetoo taalib tam yaa understand te Adama Barrow right now ñun lu ñu war a gën a mën a focus man pour ñu war ko mën a génne right now lu ma nekk di gis si politique bu mu nekk di play politique bu dangerous la nekk di play gom naa ne si biir combo fii pour mu mun fii bit political party non du yomba waaye si ob bi man dama gom ne ñi nga xam ne da ngeen war a liggéey yéen waru leen a liggéey right now si combo bi because combo bi yëpp dañ eew dañ xam but soo demee si ob bi Adama Barrow dafa nekk di politique boo xam ne it's very dangerous te nit yi suñ ko gisul ñu bëri soo leen ko waxee duñ ko mën a understand but suñ génnee si fil bi la ñu xam comme ban politique ban stratégie la gars yi nekk di play si ob bi because ñu bëri ñu ngi leen dugal ay courant ay tali ndaw ñu ngi leen defal ay pôle comme like ne ñu bëri soo waxee sax ne ñun depuis ñu judd suñu maam yi ba léegi ñun mos ñoo gis lii but waaye ñu nekkul courant bi la ñuy lekk wala nekkul tali boo xam ne dañ koy dawal 5 years boo xam ne du baax loolu la ñuy lekk ñun dañ bëgg li nga xam ne da koo xam ne da ñu utal liggéey ñun ñu mun a thank you Chebo Adama wala leena digal lii politique la dinga most of the people ñi ñoo naan la boo demee ci kaw gi ñu ngi laay wax na la ñoon benn juddoo ba léegi amoon électricité amoon ndox amoon tali man miy wax ak yow ci kaw gi laa jógee te dégguma ñuy wax loolu ñoom politiciens yi ñooy waxee loolu rek wane ne kaw gi ñoom ñoo jàngu ñoo xamul politique loolu is false liñ leen bëgg a gëm loo mooy ne Adama Barrow mooy win ñooñu ñu ngay def seen liggéey de yéen naa bu ngeen understand ne Adama Barrow mu ngi yore réew mi regardless of lu leen ñooñu wax ngeen ne yéen seen gis-gis mooy ne Adama this government have to go of course danañ la gëm loo ne waaw kaw gi Adama Barrow lañ àndaat ngeen gis ko bi ko yow demuloo ci kaw gi keneen demul ci kaw gi dañuy dégg ok dam foo wax man nangu naa fa xam nga ku nekk ak loo gis ak loo xam loolu nga wax yaa understand te man lu ma la nekk di wax ni comme nekku dama ko wax fault man su ma sañoon Adama Barrow ëllëg du fanaan state man Adama Barrow la man parti dafa nekk parti boo xam ne man since 2016 man anduma moom because man dama ko xam man fu ma nekkoon man si loxoom laa dee fay ren ay dama ko xam bu baax because dama doon dem office am before muy UDP ko jiita man dama ko xam before man suma boy sax dañ ma dee tooñ time buñ ko falee si man leen kii du mun a win gars dama ko dee tooñ ebete man 2016 election man seen campagne yëpp suñ ñoo ne ba suñ dëkk mosuma génn suma buntu kër ma toog président Jammeh ñoo ne ba suma buntu kër mosuma génn because man that time man gisuma gars yi ñoom ñëpp dëgg man duma fen even yaay Jammeh that time man dama ko suur because of lan since my ana yow kon doonaan sànni carte élection ki halel la 2016 maa ngi sànni maama wax yaay Jammeh kay doo la xale 2016 moo nekk suma force ya ma sànni 2016 la njëkk a sànni carte kan nga sànni moom mama Kandeh laa ko sànni because of man si ñoom ñu fa nekk ya man moom laa gis ne sa man moom laa gis because of yow GDC nga Cheboy Cheboy is now APP waaye xaaral ma wax la xaaral ma mun naa wax ak Cheboy benn 1 minute su ma koy wax mooy xam nga doomi réew mi Cheboy mooy kan non xaaral ma wax leen kan mooy Cheboy mooy the independent guy Gambian si nga xam ne bari na ci ñoom ku ci mel ni Cheboy man I was like this in 2016 su ma demee ba nga xam ne kenn doyuma damay dem ba last minute ma gis ki nga xam ne moo tane waaye doyuma de waaye moo tane ma jox ko suma carte okay man I am a GDC man gis nga yaay wane man GDC la on the mayoral election man maa ngi sànni West Coast GDC dañ fa am candidate
but man gisuma kooku dama dem ma sànni Yankuba Dabo because man dama gis ñu fa taxaw yëpp man tamit dama xee Adama Barrow pour mënuma jox Sidi Cissé daal may karta moo tax ma dem ma jox ko Yankuba Dabo because man UDP nekkul suma party I don't like Ousainou Dabo because it's old nekkul dama like party ku fa nekk moom laa like yaa understand man noonu laa dee voté man dama dee vote in a future because Adama Barrow soo gisee dafa jël ñi nga xam ne dañ over age te jàngu nekkul di ñu jàppale ñun ñu ngi gis ñoom seen own interest moo tax man like ma pour sànni gaay man ifin Essa Faal man daawutuma pour ma sànni ko because lu may wax su ma doyee dama ko sànni karta de man damaa gis ci yow loo xam ne yaa maa wax te yow sa bopp yaa ngi koy jëfe ma laa sànni karta man ama parti but damaa xool ki nga xam ne moom Gambia la jiital man moom laay sànni karta yaa understand dafa ñëw toog ñu waxtaan nice ñu kolaat ñu waxtaan mu wax ñu la moo ne ñu ne ko léegi ceeboy mun naa laa wax dara foofu mu jeekal li mu doon wax mu ne Essa daf ko wax lan waaw man ne dafa ñëw ba suñ koñ toog waxtaan nañu wax ñu lan la ñu amal ñun yuut si lan la amal Gambia mu wax ñu loo xam ne ñun dégg nañ ko te su nekkee ne loolu lu mu wax loolu la muy jëfe man mun naa ko sànni karta because of doy na ma man lu ma gëm si nit sa kaddu rek mooy ne man lu ma bañ mooy te nga wax ma teeli ele nga dem ba si nga ceeb man ifin suma mère bu ma jur daf ma ko de wax su waxee fii te ele mu ceeb dama ko ne yaa waxoon li waaye defuloo ko de li moo tax ma ne leen am na concern youth yoo xam ne am na concern youth yoo xam ne man I was la anti yes ma wala dara man this is my first time in my entire life ma fesal nit ñi nga xam ne xam nañ ma sax fi ma féetee because of man dama bañ gàcca comme ni ko ceeboy di waxee man lii laa gëm man dama gëm ne Gambian bu nekk tey sa carte soo ko sànni leen te winut sax di nga am potentiel ni kii su winoon dina def changes okay you know bàyyi sama soxna si ana Empower yow da nga drop dama drop waaye wax leen Boy is very sound and he's very matured and he's very responsible, mashallah. Man, I interact with him all the time. Nama gija wa hamom rek. Waaye xam nga lan la Boy lan la awa lan la doon bëgg a wax Boy. Pour won ko ne ko gis nga li nga wax ne nañ jóg dem ci ob bi. Amul benn politician right now bu nekk ku toog ñëpp a ngi ci ob bi nag. Xaw ma ndax xam nga loolu waaye dama la jos pour wax la ne la ñëpp ñu ngi ci ob bi amul benn parti nag bu toog. That part is also part of the Gambia and they vote. Waaw moo tax su ngeen xëy na da ngeen bàyyiwut xel lu bare lii dem on waaye bu fekkoon ne yéen a ngi toppal nit ñi bu baax di xam lii xew si ob bi di ngeen xam ne changes mu ngi am si ob bi te nit ñi dugal si biir foofu ñoo ko wax. because gis nañ li Adama Barrow di def foofu de lim faa sampa électricité bi mu faa dugal ndox yi moo dugal ak yeneen ak yeneen am na fu mu eegul waaye am na fu mu eega. soo nit ñaa ngi si biir di waxtaan nit ñi de te ñu ngi understand bu baax a baax li xew gis nga ñoom bi fi seen mi def people store bi ñu def noonu lu bari daf si génn te du ngeen ko yëg si kaw waaye am na lu bari lu xew ci ron te ñun yëg nañ ko nit ñaa si biir te ñu ngi wax nit ñi man loolu dama si kontaan si ñëpp a ngi wax ak ku nekk xam nga ceeboy yaa ngi wax ne Essa Faal lii la leen wax amul benn political party right now boo xam ne dafaa ñëw wax la yow mu óor la 100% ne dina ko def xam nga ñun ñëpp yaakaar la ñoo demee si ñu ñoo toppa nii yëpp waaye nit ki koo am sa 5 common senses soo déggee nit kuy wax di nga xam ku déggu ak ku déggut waaye man dama ne fi mu nekk nii Gambia fu ñu toll mooy toppa politicien yi nga seet ki laa wax dëgga nga seet programme yi kooku Essa Faal programme am amul fenn biir Gambia nangu ko bugga ko bañ ko waaye loolu mooy dëgga bi li moo wax ak ni moo waxee ku ko toppa déglu ko am sa 5 common senses di nga xam ne kii is a candidate kii is a president is a leader boo xam ne dafa liggéey di ka boobu su ko jotee léegi nag des na si ñun pour ñu góom ko ñu def ko te suñ ko électé tam liñ soxla si Essa amu ko dañ war a jógaat utaat ba ba ñoo am koo xam ne dafa defar di ka boobu Gambie foofu la war a toolu waaye kenn mënul laa wax ne la li ñoo wax dañ koo def ñun ñëpp yaakaar la ñoo demee te man li dama yaakaar Essa mooy waxam ak déggoom because nit ku déggu la nit kuy wax du waxeet la bu la ne munuma bu la ne mun na soo kooku lim la wax ne daf koo def because kooku development moom la gis lim gis Gambia di demee loolu la gis jërëjëf ok ana Savage kay yow kay man kay dama doon déglu xam nga sama maa ngi bëggoon a ñëw bàyyi leen ñoom ñu wax ñoom waaw dama bëgg a add rek tuuti si li yey sa doon wax
gis nga Essa track record am yëpp su luwaa la ko def life am yëpp si luwaa la ko def kuy war a jël nit ñi di leen àtte understand nga di seet fu dëgga féetee ku defu dëgga luñ ko war a teg nga teg ko ba si présidence yi mu leen naa jël di leen li final arrest warrants yow kooku noonu munta nekk nit koo xam ne ku jubadi la o nit koo xam ne la su waxee lii tey daf see génn dugga si ëllëg parce que life am yëpp because munuloo nekka let's say for example 30 years of your life nga nekk ko si legal system Queen dama bëgg a wax doomi réew mi benn bal segam cee wax na fi loo xam ne man duma ko dee wax mooy Adama Barrow man ko loolu laa dëkkoon Adama Barrow ñëw na collecte ba sonn waaye dafa am benn jikko boo xam ne Adama Barrow daf ko jikko woo xam nga mooy lan Adama Barrow moom mun a loolu gën a la wax ni Adama Barrow maa ngi mun a remember bu cee waxee li la suma xel daw fee na Adama Barrow am na benn jéeg boo xam ne mu ngi woon ci koñ bi su ñëwee di jël rek su paree daf dee tàpp du mu bugg a tàpp taati xale boobu Hey, Phil. No, don't say that. Don't say that. Don't say that. He's our president. Yeah. President la legi kilifa la. Sun kilifa la. He's the father of the nation. Man kañ maa ngi leen a déglu de. Man léegi sax la watch a live say anyway man later my nekk di déglu is we were just safety concern. Man mooy nekk my biggest thing in the Gambia. Because man yaga na wa man I nusuma boka si politics ma pata musuta boka. So ñun xamuñ anything about politics lu nit di wax rek dañoo jàng ñu dem. Yàlla def na nag xam nañ si Essa dara moom anyway waaye man duma dee wax lu bari dama dee bàyyi nit rek ñuy wax I learn as I go waaye li ma bëgg a wax mooy ne ñu ngi Gambia ñu ngi toog si platform ñu ngi wax every day about politics about li nga xam ne moo wara happen dinaa leen wax a reality loo xam ne moo ma hit tey man bima do already work with the youths and stuff dama decided ne dama see so many injustice in Gambia yoo xam ne youths are kids ñu ngi there why nobody those lives don't matter loolu laa ko mun a gisee so I have a folder boo xam ne mu ngi si suma office démba laa si aat da xale bi nekk Bruce Bay King Ray ma aat ko fa Why bi man njëkkee dégga yëfi the first thing lu man njëkkaa def man duma dégga wax I went straight online ma jël corner boobu leen ma pinpoint ko to look from the angle up and down and to see what's really happening in our country because this is the second one that we are counting ko hamne raining ko in money transferring place so I wanted the part of my hit because halebi suma chatse moko mak so mat taxaw si biir internet bi mange halat mange said wahuma at nobody I just went and created my flyer and said I want to have a discussion today and discussion bima bugona ha moy what are the safety in the Gambia because most of this money plays in CCTV cameras Bepare, our mahalat, our borders are open. Any Dick and Harry munge enter Sibir country. I think that the politics, everything is so important. But we have to look at safety. Man masuma do mi feeling toxitable when you get water and lolo. Baby ma again at them topology suma so like act like. My mommy, this is getting serious. And everybody call hamne, you get killed as a young person or something happened to you. The Gambian people, they talk about it for 2 weeks and then they forget about you. And then somebody moves to something else. Man, as a mom, I want our country to be safe. Why gisuma ben safety in the Gambia. Legi. Nyaw na si wahi youths. Man si youths si. In the legi safety in it.
Right. I want to know, what are we going to do about this injustice happening in our country? Because killing someone is Gambia and you walk free. Okay. I also get a report. Kineka Kinrayon see Westfield. Wow. Because man, I get my reports from Gambians and non-Gambians. I work with them. Hale Bugorbi mung them court. Right. I don't know because reside Janguma. And Right. if this is true, I'm gonna get more pissed. Because Right. Hale Bugorbi, Kinga Hamne Bokana see Nirei Halebu Jigen be on in Westfield. Right. Rechana, away with flight, away with bara, but he went the other way and deluna back to the kabim joge. Fan la joge? Buguma was the kabim joge. Man, munuma ham the kabim joge. It's our neighboring, one of our neighboring countries. So, kuma muna answer this. Ghanaian la, Saralonian la, wala. Domi Lima sun neighboring country la. Okay. Well, okay, continue. So, thank you. Oh, what? Yeah. Mechanic. Mechanic. Lima lena wa moine. Man, I don't go pointing fingers. Mota duma de wa lubari because I know how our people work. That's why for decades I did not get into any conversations with them. Because soy wa loham and stuff. People, you doing dega defa meti si nyun. Nyun accuse mogena mumlen degena jail than dega. Why security of the Gambia is my concern. It's my concern for my youth. It's the concern for my family. Right. You get fighting at the biggest battle of our life. For Gambia to change, I support that. We need to change because Gambia neku did them fend and we don't develop anything and we don't sell anything outside. So we have to have strategy on that. I agree with that. So the thing that I'm saying is our country in the instant of safety. Right. We need to have politics, we need to have the country go. But how can a country stay the way it is if there is no justice for human life? It's just like 2 weeks, everybody talked about it, they move on. Man, I make it my duty. I'm good. If I want to go to Gambia, this will take me to Gambia. And for him, I would see CCTV. If they want you rain my wall stuff. But human lives have to matter. Record so far. Not numbers in the record so far. Record of what? Those kids that win. So far, I have 9. 9, okay. This one, the one that I add there is 9. Okay. Yeah. Right. Yeah. So, can you elaborate? Okay, I heard it. Legi Adam. Man lumala buga laaj. Because all the time nobody dey ganga dey wax façon ying dey wax nini. Why legi yow lan nga fogg ne lol la nit ñi wara def because yow bu fekkee ne nga ne yow you don't want to talk on politics. Yow yaa ngi am concern because there is no security. Yow yaa ngi am concern because dee bi bari na. So yow lan moo war a nekk sa contribution because seetal leena tam. Su fekkee ne problème am na ci dëkk boobu. Loo xam ne security moo ko war a saafaral te saafaralu ko. So what do you want people to do? Okay. That's a good question to ask me. That's why I stepped up and started Empower and working with youths and doing the best that I need to do to bring security to our country. You're not going to say security? So how I'm doing it is, if I put somebody to work in a place, I'm going to make sure that there is CCTV. There is also somebody who will be at the door on this money transfers and stuff. And that's what the policies have to be. Because ñun suñ dëkk rek ñun ñoy am money transfer déglu ma wa baral ma rek ñun ñoy am bureau of money transfer and there is nobody standing there to protect the workers.
I'm not a naiveness. Ñun suñ deka dafa because ñun suñ heart is so good. Ni dafa ñëw bem la mean ci fi nga liggéey. They put all wires and stuff in the money places. Why yow danga dem ba nga mean nit ki mu ñëw mu duga. So these are the things that we need. Gambia has so many money transfer bureaus. But there is no security. Why legi lima wax moy yow sa youth si nga liggéeyal. Xam nga du ñëpp nga mëna ubbil money transfer pour ñu nekk fa nga utal leen security. Ubbil ma leen money transfer. Okay, thank you. So legi ubbil lo leen. So legi yow ñi ñoo rey nonu ñan nga foog ne ñoo ko wara safaral Adam? Lima wax moy the Gambian population, we are here. Okay? We talk about politics all the time. And there are deeper issues we have. Well, why is only politics li wara wax fi mu nekk right now because why lima wax moy ne man yesa wa ma ken bu wax politics moo tax dew ma fo lima wax moy ne what is the security of what security do these people who are all standing for office going to do? Legi nak yow so engage with anybody naka la ko waxe Adam yow yaa ngi dégg every day si platform yi every day si media bi every day politicians ñu ngi si platform si di waxtaan ñu ngi leen di laaj question ñuy answer yow yaa ngi am that concern you should be part of it. Yes sir. Call dem nga laaj déglu ma waxal la call nga laaj ko. Sister, okay, gis nga yéen ñëpp yéen a ngi nekk si the same page ngeen nekk di wax kii naka lañ ko dem sax ku nekk suma kaw ni mu ngi wax tamit something loo xam ne lu important li nga xam ne tamit Gambian yi war nañ ko mun a fight yaa understand mu ngi wax ne ñoo ko di wax politique but lu mu nekk di wax tamit mun na laal politique because of the lack of justice bu correct mun naa waat ak di care comme care bi nga xam ne ci li ma wax mooy kan moo war a indi justice boobu. Justice be we are fighting for politics right now. It should be on our agenda. Adam to Adam, nit ki mënuloo fight loo xam ne yow nekkuloo in position pour def loolu. You cannot. All you can do is just talk. So yes, let me bring another question to you. Yang ma wax ne ma yow waruloo nekk in position to do that. No, waxuma loolu. No, say that. Okay, waxal. Waxuma loolu de. Dama ne yow you should be in position pour nga bokk si ñiy laajte. Loolu laa wax nga man dama de ñëw ma laajte suma question yes déedéet waaye xam nga ñun man soo ma ko laajee laaj ko keneen du make benn difference because suñ la ko waxee tam di nga ñëwaat laajte waa laajte suma laajte the reason why suma amee the answer that I need I won't ask it again léegi that's the person I am foog naa the best thing mooy yéen ñëpp ku am concern including man mi nga xam ne dama am concern laajte ba xam fu ma féetoo ñëpp dañ war a am concern boobu because ni dëkk bi di demee ñëpp dañ xam ne problème la pour ñun ñëpp nag amut family bi bàyyi leen beneen family bi benn dëkk bi yëpp la benn concern bi lañ am. waaye sa man foog naa fi ñoo réeroo man maa yow mooy ne man against suma any politician. But we are talking about agendas but we don't talk about security of the Gambia. Man I'm not saying yow da nga against any politician. Waxuma loolu de. Yow foog nga understand man fi maa waxee. Let's get back to the topic. mu ne Adam mu ne comme moom wax na lu ko métti yëpp ba pare fu mu daanelee daf ci boole laaj yéen ñi nga xam ne yéen ay politiciens yi lan ngeen am pour saafara lii soo leen ñëwee. déedéet yow yaa wax loolu waaye Adam waxut loolu. yow asking for yes that's what I was Savage yow li Adam laajte yow li nga laajte yow Savage yaa ko laajte the current government yéen a war a tontu loolu soo waxee current government yaa ma tooñ nag man bokkuma si benn nguur waaye Savage waaye Adja baalal ma kenn tontu rek bàyyi keneen ko mu tontu Adja wa baalal ma wax Savage foofu ma rectify loolu Savage bi Adam laajte Adam dafa ñëw wax concernam Adam xaaral déglu ma ñun ñëpp a ngi si plateforme bi di dégga da nga ñëw wax sa concern waaye laajtewuloo waxuloo ne politicien yi lan lañ am waxuloo loolu waxuma tudd politician dama ne what people running for office Adam xaaral dégga neexul yéen moo tax duma dégg politics Adam de waa baax na yow lu la neex nga wax waaye dégg ñun tam am nañ noppa dafa ne those running for office si di those running for office question was centered on those running for office. Adam tuddul loolu su fekkee da ngeen fi dégg Adam dafa tuddale those running for office. Adam wax na loolu. wax na those are running for office. Waa anyway waa léegi su fekkee ne ok let me put it this way. Dañ ko tontu rek su fekkee ne loolu la wax sax waa ok xaaral rek xaaral
because man bi ma njëkkee laaj Adam li ma ko wax mooy saa yu ma duggee si politique ci lifin ci plateforme di déglu dama dee dégg Adam di wax benn wax bi nga man Because I don't get the answers that I want, so I'm going to ask Adam it. mun loo ko am na déglu rek Adam déglu rek da ngaa déglu because man dama dee dégg all the time benn question yi nga dee laajte léegi su fekkee ne yow da nga am that concern dem jaral la yow yaa ngi am sa youth movement booy liggéeyal yow yaa ngi am concern because sa youth yow you are so much attached to your youth ba nga xam ne da nga bëgg a lu leen secure foog naa ne yow is your responsibility pour comme ni nit ñi di def di align seen boppa soo la neexee bul align sa boppa it's up to you waaye tamit follow politicians yi nga waxtaan ak ñoom consiné dama bëgg a wax ak Ousseynou Dabo da nga wax moom soo dama bëgg a wax Essa da nga wax moom dama bëgg a wax ak keneen nga xam laaj leen lan ngeen ma amal pour man suma youth xanaa léegi Essa Fall Ousseynou Dabo Adama Barrow xanaa ñoom su nekkee président ñooy maami dëkk bi Adama Barrow mu ngi ni nguur warut a nekk ku ko jiite question bi mooy ne yow su fekkee ne yow yéesa yow da nga bokk si ñi nga xam ne waaye Savage yow yaa am problème nag just damay minute no xaaral mu daanal yes yow yaa ngi nekk si UDP te nga nekk fa si parti te nga ne yow parti boobu ngay uyoo sa boppa man su ma ñëwee nag ma laaj ma ne yéen seen parti lan la am pour saafaral man suma gis-gis bii nii wala suma métit bii nii war nga maa mun a tontu te man doo ma waxee Ousseynou Dabo waaw xaaral nag ma wax la xam nga Adam li tax man ma tontu Adam bii du first time du second time gis nga kuy ñëw ci plateforme yi xam nga ne Adam benn question bi mooy waxam te nit ñi tontu nañ ko tontuwaat ko du benn yoon du ñaari yoon musuma laajte question ni security nag tey laa ko door a laajte man ñaata yoon laa wax Adam ci kaw plateforme daf di benn yoon man de fekkee ma loolu de waaye de thank you boss man boss thank you very much musuma laajte question ni security ba tey waaye politique moom ñun xam ne li ñoo wax dafa ànd pour wax nga wax xaaral ma leeralal la Aja Awa baalal ma daaneel Aja Awa may ma daaneel fii please baalal ma rek ma daaneel plateforme si naka candidat si seen bopp dañuy ñëw si plateforme si te Adam dafa dee nekk ñun suy gam fa Essa Mbye Fall Adam dafa dee ñëw every time dañoo wax benn façon ñu wax bi dafa laajte ñu di ko Yesa musuma laajte question security be tey laa ko laajte yéen Aja Awa dimbale leen tey laa ko door a laajte musuma ko laajte xam nga waxi security te fan yi lañ ko wax bi ko xale bi déedéet doomi réew mi Adam waxam yëpp is about security yi nii because I'm done. Adam yow dañ la dégg si plateforme yi Yes man laajte wu ma security bu ma ñëwee si place bi tey yow suma nit waxuma tey de musuma laa ñëw that's why I have the right to ask waaw yaa ngi gis tey man tey su ma bëggoon a support APP Sobeyaa lu tax duma ko xaaral ma leeralal la balaa ngaa Savage xaaral ma leeralal la balaa ngaa sonal sa boppa ma leeralal ko tuuti rek xaaral balaa ngay leeral xaaral nañu defante ndànk suñu dajee ci plateforme toujours nañ de bàyyi xel kiy xoos su coow li bëri may woote at least ñu dafa ñu kii alawante rek ku si nekk ñëw one hour time kii dafa ñëw di waxtaan ak ñun ñooy laaj ñii dañuy ñëw taxawee si beneen boor ba so nañu dégluwante kii lim koy laaj Adam yàgg naa ñëw di wax ci affaire youth yi man sax laaj naa ko noo ko léegi bu fekkee ne affaire youth yi yow tollu na loolu léegi beneen jéego bi ngay war a jël mooy jëlal leen leader boo xamante ne dana leen mën a gestu ci seen bëgg-bëgg loolu liggéey Adam la ok léegi su fekkee ne moom wax na lii even su fekkee ne mu ngi koy laajte 1000 time yow tontu ko la nga mën a tontu rek la sa des nga bàyyi ko su tontu waaye su fekkee ne day ñëw ñu ne ok non moom dafaa ñëw di wax the same thing every day bu yàggee dootul amati maana léegi Queen ñëwal tontu yow ci la ngay tontu dañu move on waa kii dama doon bëgg a save kii rek naka ko Savage ne ko Adam mi is a family member to Essa right Queen ko wa nga wa loolu Queen so loolu du dara so danga gis ne nekku ne she's meeting with us here for the first time she's family like I said
ba pare comme li say yey sa wax rek sun platform si yëpp daf dee ñëw te sun platform si like the Swigam platform ak yaay askan bi ak yooyu noonu foofu all we do is sell agenda in all aspects security agriculture security agriculture ak yooyu noonu yëpp soo ñun dañ dee interact ak moom foofu noonu waaye tey su fekkee ne dafa ñëwaat with this question maybe xëj na nekkuñ si situation boo xam ne we don't wanna go that deep léegi ni ñoo def yow da nga anti ada meñu rek suñ taalee di Swigam platform understand nga ñëw foofu noonu and then we will vastly discuss about it foofu wala si yaay askan bi waaw bu ko laaj yaay askan bi gis nga foo daanele nekk foofu noonu all the time gis nga foo daanele right now soo fa commencé woon li ko wax bi yëpp du aaga fii nii xam nga doomi réew xam nga with all due respect dafa am leen li nga xam ne again this is my own observation and I find like man maa ngi wax ak yow di la message dema ñu ngi woon si live bi soo bul ñëw fii di bina naan it's not a secret ñun amuñ secret dara ñun su fekkee ne suñ blueprint bi dañ ko def secret kon naka la nit ñu di ñu votalee yaa ngi ma sonn ma léegi nii maa ngi la jox suma ndoma de dinaa la share blueprint bi let's just leave it at that suñ taalee suñ plateformes yi nga xam ne agenda rek lañ fa dee jaay suba ba guddi I will share it with you please respectfully thank you unfortunately dañ xamul politics su dee wax dëgg kese gis nga politics du àndut ak emotion gis nga nit ki su fekkee yow mënuloo wax si politics na nga ut keneen mu wax la comme tey doomi réew mën naa nekk yéen seen waxkat yéen ngeen toppa si gannaawam waaye yéen seen boppa laa wax de some of you seen problème mooy ne da ngeen nekk di jël tànki UDP te gis nga UDP lu tax ba tey mënuñoo win election si biir Gambia si seen jëf la de gis nga 2021 man suma account over 100,000 UDP ñoo ko boole ba TikTok ñu block ma man loolu yëpp yëngaluma but lu ma wax mooy ne duñ mës a win te ñoom seen boppa gis nañ ko Adama Barrow bu mu ñëwee force UDP dañ génnee seen kola fekk ñoom sax amaanguñ ndam waaye dañ génnee ñu wane ñoom kan leen gis nga benn supporter yii nii soo mënut a ground sa boppa nga wax si politics wala nit ki nga wax ko si yar ak teegi a nekkul xuloo billahi dangaa gis kenn ki nga xam ne mu ngi seetaan si ron te kooku noonu mais bi déggoon na feneen doomi réew di wax dara si Essa Faal mu bëgg a ñëw si Essa Faal waaye mu ñëw mu dégg yee sa wax leena mu deelu gannaaw déedéet man awma parti xam nga man lu tax man lu ma mën a wax ma sañ koo wax xam nga man lu tax man lu ma dee wax man ma mun koo wax suma boppa parce que man bokkuma benn parti te faluma kenn so yaaxaluma kenn waaye ñi nga xam ne nag dañ fës seen boppa ñu ne fii laa bokka ñoom ñoo war a bàyyi seen xel ni ñoo waxee parce que keneen kuy seetaan jërëjëf let's put it that way so man fi ma bokk daal xaaral ma def fi ma dee defee daal fii suma liggéey ma def loolu te concentré foofu te bàyyi leen seen plateforme parce que man lii mënuma ko léegi bi sax awma ko dégga ku doon wax de waaw kan la ok man la bàyyi ma ñu moo yokka si seen waxtaan bi tuuti rek ok man lu ma nekk di wax lu nekk fii bilaahi man gisuma fi benn xuloo ak wala misunderstand parce que yéen si seen boppa leeran ko yéen ñëpp yéen a nekk si di seen plateforme kii Adama daf leen dee fekk si seen plateforme ñu understand nga so man lu ma bëgg a waare gis nga lii pour ñu xelalante la rek pour ñu mayante idea la tamit because ñun ñëpp luñ bëgg a moo nekk ne ñun ñëpp soo gisee ñu nekk fii nii pour Gambia la man maa ngi wàcce 1 o'clock maa ngi war a tëdda because 9 o'clock dama war a dem liggéey li yëpp soo gisee ma toog si tamit ma wees suma time pour ma jànga si tamit pour ma xam because yi ñun ñëpp
doomi Adama as far from Gambia lañ tamit but lu ma nekk di wax sister Adama ku nekk si kaw ni dafa wax fi point boo xam ne man dama ko over appreciate te dafa ma neex trop tamit te man dama over happy pour ma dégg lool because of di wee bu mu doon waxee comme bëgguma sori foofu noonu dafa nekk li nga xam ne Gambien si bëri ñuy see jooy parce que ñuy see ñàkk suñ rakay ak suñ yaay ak suñ sisters ak suñ brothers te after si duñ mujjee xam fen fu muy mujjee because of man su ma fàttali ko en last xawma 6 years back mooy jaaxa bu gaay reyoon fii nii Banjulunding kooku ba tey mënuma déggaat keesam si dara doo xamaat keesam naka la mooy ku ñu reyoon ñu taka ko dugal ko si teen bi ñu ne keneen ki ñu ne góor bi dafa xaru dugal si teen bi moom moo rey ko kenn ñun xamuñ keesu yi fan la mujjee si suñu life te ñoo ñëpp suñu aw brothers ak suñu ay sister yaa ngi understand te mu ngi wax point boo xam ne tamit point bu am solo la nag efin su nekkee ne topic boobu sax taxul nekkul programme bi moo ko tax a jóg man maa laa gërëm si topic bi because man I'm so happy bu ma déggee loolu si yow because dañ bëgg ñi nga xam ne tamit efin su nekkee ñett yoo xam ne danañu faytal loolu si dëgg parce que ñun suñu sécurité sax óorul ñun si suñu bopp waxuma laa ñi nga xam ne ñu ngi liggéey foo xam ne xaalis moo fa nekk no sécurité no CCTV caméra no dara te maa la wax sista bu gaay rey man maa ngi dégg fuunam bu nga xam ne moom la amoon 11 Pro Max dañ ko jaay Serekunda Black Market lañ ko jaay te kooku ku ko jënda mu ne sénégalais moo ko jaay te léegi ñun naka fan ñun si sécurité ñun suñ on broda suñ boppa ñun xew-xew yu fi dee am yëpp pour nga dégg vérité ya nga dégg doomi Gambien moo def toj boobu noonu yëpp suñ néew si ñoo ko day ñëw dox def dem génn dem doye seen soxla te dara du leen si fekka te ñun suñ néew si every day ñu ngi dugga suñ business yu magee suñ néew si ñoo ko amee parce que tey ñun amuñ doole bi nga xam ne sax nit pour nga mun nga ñu doole ba ñun ñu ubbi business boo xam ne ñun dinañ si gis suñ boppa di si fay suñ boppa parce que tey ñun suñ si say dañ leen dee liggéey di leen faylu ay 5000 nga ñëw nga ñàkk si sa bakkan te nga seet man si opposite Western Union bu ma nekkat di liggéey foofu la dóorkati marto ñëw jël kooku système boo xamuñ lan la ko gaay soo ma jël xaalisam bi ak funam yëpp yóbbu ko yàlla moo ko dimbale boosam ci koñ bi foofu la dëkka daf ko mujjee baalal jëndal ko fun jox ko waaye su nekkoon keneen daf ko fayee ko bàyyi foos te tëdd na si kaso alis benn fan ñu dem ñu ne duñ police ñu ne duñ ko mën a bàyyi because moom moo nekk di first suspect boo xam ne moom la ñuy téye because of lan la mënuñu xam ne ndax moom moo def deal jox keneen xaalis bi te yàlla xam ne moom xamul on funam si la di because lii dafa nekk li nga xam ne tamit ñun Gambie dinañ war a jóg ñu faytal suñ boppa ñu xam naka la ñuy jëlee naka la ñuy ceeñee suñ government ñu seet kan la ñuy teg pour mu assurer sécurité bu correct because loolu dañ si war a am. Thank you very much, Chiboy. Linga, I really appreciate what you are saying. Man, I am not here to point finger at anybody. But soon contributing neka di deme, and the reason why I keep on asking the questions aman mange lige ak youth say aman ku Gambia mudem kanam moma gena nyor than anything in my life. Yes, man biñ ma waxee ne ma kesi siñ ma wax ni yëpp li ma denc ka tontu na gaay mooy ne man xam naa ne Gambian bi garaaw na mun nañ tontu ak stuff waaye violent xaw ma ko woon si ñoom waaye am na fuñ ko dee jànge man lii laa wax ma ne so what are we going to do about it? Gis nga lii nii it's not only about security. Immigration sila boka. Understand nga? Secure our borders, comme ni ko doon waxee earlier. So suñ defut immigration reform, defuñ naka lañ ko de waxee security sector reform. Ba pare jéema try pour lower the cost of living in the Gambia. Lii moo de xew si dëkka. Ñetta yi, if you don't have control over it, you try and you try for people or your citizens to live a very sanitary life, mentally, psychologically, because borders there's no system of control. Central court sa amuñ ko benn paper la ñoo jël binda si tur binda si sant ID number sànni nañ ko ba pare ñeneen ñi sax dañoo ñëw di romba noonu dañoo check ni xool seen ID card rek bàyyi leen ñu dem. So loolu foofu dafa am lapse, a big lapse, comme li nga wax rek gaayaan doon wax keroog ñu ne naka tudd most of the crimes yi di xew nii yëpp du Gambians yi. Some of them are Gambians waaye li ci ëpp yëpp nekkut Gambians. Léegi lan moo waral the huge influx of all these migrants into suñ dëkk bi just like that.
Li can la start? I can give you an answer. Can you start? And I can what give you sort an of answer. system mom lañ am pour xam ku ci nekk fi nga dugg ci fan nga dëkka? They don't have no system. Database boobu noonu. There's no database. As to the people that are coming into our country, amuñ database boobu noonu. They don't have it. Why aji awa xam nga li xew mooy wax bi yëpp su ñoo yuuxu tey ba électam dara mënta solve without new change that government. Exactly. Government di fa nekk noonu mooy wax ji rek. Change of government moo tax ba nit ñi mënuñoo 2026 because just around the corner. this is what ESA has been doing. President amuñ candidate bu ñu rescue. Kon li ñu am problème. ESA security ak all these things and laws and stuff li mooy liggéey ESA. I'm gonna leave. Vast experience than anybody else right now. Li ma doon wax dégga ñu bañ koo dégga. So you change a government rec. That is responsible. But I want to invite you. On the 10th of January, 2026, come to the greenhouse. We are launching and we are opening. And all the things that you need to learn, ak li nga xamne ñun mom la ñoo def pour Gambia mu dem ci kanam ak youth ci ñoo liggéeyal